Yeah, thank you so much. Thank you. Good evening, everybody. Very warm welcome to all of you at this beautiful platform, Cerebellum Academy. Myself, Dr. Shrikant Verma. Spider-Man version is right now running with the help of the three-dimensional anatomy of the Iron Man Tony Stark Jarvis. Yes, this session is dedicated for the radial nerve. So we are going to start the session. Please inform your all the friends. This is the special, interesting session for the first MBBS. फर्स्ट एमबीबीएस के प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है. दिस थ्री डायमेंशनल एनाटॉमी इज डेडिकेटेड फॉर देम. दिस इज द टोटली वेरी क्रिएटिव वे ऑफ द लर्निंग. यस, वी आर गोइंग टू डू वन वेरी क्रिएटिव वे ऑफ द लर्निंग. Please inform me that every technical things are okay. Yes. So right now students are joining here. Please inform all your friends better. Yes, we are going to start this beautiful session. Hope audio video everything is okay. Can we start the session? Okay. Yes, I can see Woodcutter Rawat. Hello beta. Jyoti, good evening. Yes, Woodcutter Rawat, good evening. Please inform me better that all the things are fine. Yes, Jyoti, thank you beta. Thank you for your respect and the love. So there is the lots of interesting things, lots of creativity in this session. We are learning this anatomy with the help of the Jarvis, with the help of the Iron Man gadgets. Iron Man given his all the gadgets. Tony Stark after the death to the Tom Holland, yes, to the our Peter Parker, to the Spider-Man. So now Spider-Man will teach you all the things with the proper three-dimensional anatomy. In the previous session, but we had learned about the our entire each and every muscle with the proper three-dimensional orientation. We had learned the muscles of the upper limb. Arm, yes, entry compartment, posterior compartment. The forearm, entry compartment, posterior compartment. We had completed all the muscles of the hand with each and every important facts of the origin and insertion. And now we are dealing with the nose, which are, yes, based from the first MBBS level to the clinical subjects to the top NEET PG, INICT, as well as you can include the USMLE, PLAB, as well as you can include the your FMG exams. So hope you all are ready. Please inform me that everything is okay. Yes. We will make the woodcutter slowly because in India the first MBBS they crossed the upper limb. Yes, the different medical colleges, government as well as private medical colleges, they completed the upper limb. General anatomy also. Yes, lower limb, thorax. Yes, the most of the medical colleges they are running now over the head, neck, face and the neuro anatomy portion. And after that, yes, we will come for our abdomen and pelvis also. Okay, so we are going to start this session. Yes, Akshay, Spider-Man version is here. So we are going to start. Hope everything is okay. Yes, thank you, Darshan. Thank you. Darshan is saying, love your costume. It is great approach. To teach the first MBBS students, we are doing the lots of the creativity in this session. Yes, we are going to look for the our nose of the upper limb. Do you remember earlier we had done the brachial plexus? I will do the recap here. So today's session we will learn the network of the nerve. The network of the nerve which is supplying the brachium. Sir, it is known as the brachial. Yes, it is the bunch of the nerve. Bunch of the nerve means plexus. So here you can see the brachial plexus. Yes, I will do recap of the brachial plexus also. Now see here, among this all, can you see the thickest nerve of the brachial plexus? Sir, this thickest nerve of the brachial plexus, it is going to the posterior side. Yes, it is running in the axilla and then it is running. Can you see? Yes. It is going towards our posterior side. It is running in our radial groove. Yes, look here. It is running in our radial groove. So in the arm, it is running in our radial groove posteriorly. Then it is reaching towards our forearm. It is running in front of our cubital fossa. So our Tony Stark, our Jarvis, the three-dimensional anatomy, they are giving the best approach. Yes, it is reaching in our front of the cubital fossa. We know very well, beta, there is the M, median nerve, B, brachial artery, yes, B, biceps tendon, and R, that is a radial nerve. So MBBR is your relation. Don't forget, this is very important for the first MBBS theory exam, for the first MBBS practical exam, yes, your Viva exam, your cadaveric dissection part, as well as remember it is very important for the NEET PG INICT USMLE PLAB image based cadaveric question. And then it is reaching into the forearm. I will teach you
in the cubital fossa, it is dividing into the our superficial branch and the deep branch, and here it is running in our forearm, yes, posteriorly. Sir, its one branch is reaching into the our anatomical snub box. Can you observe better? Sir, it is the superficial division of the our radial nerve which is reaching at the anatomical snub box. So here the entry of the salmon boy, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. Yes, salmon boy is wearing the wristwatch very loosely at this part. Why? Because he knows very well if there is the compression of the radial nerve at the site of the anatomical snub box. I taught you this is the anatomical snub box part. So there will be the wrist watch neuropathy. I am going to teach you this all the things today. So inform your all the friends. So till now, yes, many students joined the platform. Please inform all the things. I am just summarizing the today's class. This is going to be another rocking session from the Spider-Man side. So inform your all the friends, beta. Sir, that's why that's why our salmon boy, yes, he is wearing the loose wristband at this area to prevent the wrist watch neuropathy, which is also known as the chiralgia paresthesia. I will teach you the chiralgia paresthesia as well as meralgia paresthesia, and then it is reaching the our dorsum of the hand. So it is supplying the dermatome. So we'll talk about our dermatome also. So just in our today's session, I'm going to tell you about the our different topics. What are our different topics? Sir, I will teach you today the long notes. So inform your all the friends better. I'm looking here. Yes, today's class approximately 1 hour and 30 minutes. 1 hour 30 minutes. Yes. Thank you, Darshan. Akshay. Yes, thank you, Akshay. Akshay is saying you are an Avenger. Thank you for such kind of lovely word. Okay. Yes, Abhi, only Spider-Man can teach the anatomy. Remember, yes, you can also learn the anatomy. You can also teach the anatomy. Just you have to make it interesting. So what are the things which we are going to cover in today's class? Yes, we will do the Urdu in between also. तो स्पाइडरमैन उर्दू भी बोलेगा बेटा, जिसकी डिमांड रहेगी उसकी डिमांड चलेगी. ओके, सो इन बिटवीन इफ डिमांड इज फॉर द उर्दू आई विल ट्राई फॉर द उर्दू. इफ डिमांड ऑफ द हिंदी आई विल टेल हिंदी. इफ देयर इज डिमांड ऑफ द इंग्लिश आई विल टेल इंग्लिश. इफ डिमांड ऑफ द इंग्लिश then I will tell in English also. So it depends on your friend and the friend circle's demand. Yes, I am trying to manage all the language. So again, few beautiful lines for the Urdu language. Yes, for the Urdu language, what I want to say, remember beta, yes, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता. सो दिस आर द वेरी ब्यूटीफुल लाइंस इन अवर उर्दू शायरी. हमको कभी भी किसी चीज का पछतावा नहीं करना चाहिए. जो मिला है, जैसा भी मिला है, हमको खुश रहना है. यस, दिस इज द लाइफ. सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस थिंग्स. व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे? रेडियल नर्व. दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन. यस सर, 10 marks question. 10 marks question. What we are going to describe today? बेटा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, we have to write the introduction. Yes, proper headings are very important for the marks. Then we will see the formation of the radial nerve. After that, you have to mention in your answer sheet about the course. Yes, if your first MBBS will be strong, your NEET PG, INICT, USMLE, PLAB, FMG, every exam will be easier. Then we will talk about our branches of the radial nerve, very important for the orthopedics. Then we will talk about our clinical points. Getting the point? Now after that, what are the different short notes in the first MBBS exam over which our MCQ exams are based? We will describe the course and the branches of the radial nerve in the arm. Yes, especially the radial nerve is asked in the arm because its branches are important here. While the median nerve is asked in the forearm because it is the laborer nerve. And ulnar nerve is the musician nerve. So ulnar nerve is asked in the hand region. Agree everybody? Getting the point? Okay. So now what you have to remember, we have to look for our veil level diagram. In your first MBBS exam, only the veil level diagram of the radial nerve in the arm is asked. Okay. Then you have to write down the short note about the crutch palsy. This is your MCQ exam also. Yes, there is a short note. Yes, Saturday night palsy, very important topic. And then you have to talk about the wrist drop, also very important fact. Every MCQ exam, they are asking about the wrist drop. And then we will talk about our finger drop. And one very interesting thing we will see, that is the honeymoon palsy.
एग्री बडी, सबको मजा आ रहा है? यस यस यस, वी विल डू एवरीथिंग, वी विल डू एवरीथिंग। यस कौशल नायक, यस वी विल डू एवरीथिंग। ओके वॉट एवर, वी विल डू द भोजपुरी, वी विल डू द our बिहारी लैंग्वेज, वी विल डू द राजस्थानी लैंग्वेज, वी विल डू द छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। यस वी विल डू द our every kind of the language according to the demand. Okay, so yes, for the Chhattisgarhi students, they are also there. Yes, the beautiful lines from the our Chhattisgarhi. Yes, demand for the Rajasthani, demand for the whatever I will know, I will do for you. Demand for the English, I will do for you English. Yes, आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी। डू यू रिमेंबर? प्यार देबर आए रहीस इनकार हो गए जी, प्यार देबर आए रहीस इनकार हो गए जी, टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी। So this is the on the demand of the students. So now try to understand further. Sir, we will talk in this session about our recap of the brachial plexus. I will give the short and sweet description of the brachial plexus. Please go add the our Cerebellum Academy YouTube channel. Already we did this video where we started from the try movie brachial plexus. Then in today's session I will teach you the short and sweet of the brachial plexus. Then our BD Chaurasi sir, our Vishram Singh anatomy. Yes, this all the testing for your theory portion. I will teach you this all the things. Then in today's session we are going to look for our short and sweet description of the os palsy already described. Yes, we will see the os palsy with the relation to the our, yes, the beautiful memory of the Three Idiot movie, how the baby is getting delivered, but there is the problem because that baby is getting the shoulder dystocia and os palsy. We will talk about it. Then I will teach you after the os palsy the waiter tip hand, the policeman tip hand, that is the Klumpke's palsy. Then in today's class, we are going to look our recent question. This Klumpke's palsy had been asked in INICET, EMS, PGI Chandigarh. This all the exams, yes, INICET November 2020-22. This MCQs we will discuss also. Then we will talk about the Klumpke's palsy, where you will see the ulnar claw hand plus your, yes, Horner syndrome. There is a ptosis, meiosis, anhidrosis and anophthalmosis along with the loss of ciliospinal reflex in quick manner. And then we will see the Gray's anatomy 40-second update. I am not only teaching you the BD Chaurasia sir, Vishram Singh sir, but also what are the important points from the Gray's anatomy I am going to mention for all of you. Okay, and then what are the different update changes in your Gray's anatomy which is not mentioned properly in the BD Chaurasia sir and the Vishram Singh sir. We will talk about it because latest and most updated book, no doubt, Gray's anatomy. We will talk about this one with the reference of the page number. Then I will show you the radial nerve entire course, how to draw in exam. Yes, you will see this complicated diagram how to draw. Okay, so these are the content of the today's class. Okay, and then I will teach you little few words about the spaces of the arm because radial nerve is passing through this our lower, yes, triangular space. And then we will see the clinical points, the orthopedics, the medicine and the surgery. We will talk about our crutch palsy. Then we are going to talk about our Saturday night palsy. Then we are going to talk about our wrist drop. Yes, we will talk about the finger drop. Yes, then we will talk about the our, yes, that is the honeymoon palsy. So these all are the our topic. We will integrate with the our radiology in our today's session. That is our what, sir? This is our fracture of the shaft of the humerus, sir. Remember beta, the integration is important. Why? For the your next exam pattern. Remember, next exam is not only orienting for the basic subject, it is oriented towards the basic platform integrated with the all the other subjects. So in this session we are going to integrate this anatomy with your orthopedics, with your surgery, with your with your medicine, also with the obs-gynae. Okay, so this is the integration with the radiology. Today we will see when there is a fracture of the shaft of the humerus. In that situation there is the radial nerve is involved, and then we will over this session. Okay, so hope you all are ready. Fine. So can we start our today's session? Okay. So we are starting this one. Yes, woodcutter. Already videos on the NEET PG session, these all are running and they are included in this session. Okay, don't worry for it. Okay. So now we are going to Kannada. I have to learn the Kannada also. I will try for the Canada. Okay. Yes, Darshan, I will try. So let's start this radial nerve. Okay, sir. I taught you already, sir. We have to look for the our different things. Yes, few technical settings I am doing for all of you here.
Yes. So there are the lots of the magic. This is the technical setting magic. So right now, what I want to tell you, sir, focus better. We are going to talk about our radial nerve. Long notes. I told you what we are going to see. I told you about our short notes, sir. How we are going to learn this radial nerve, sir? In today's class, we are going to learn the radial nerve. Notes for the first MBBS students. Again, I want to tell you this session is dedicated for the first prof specifically. Getting the point? Yes, our session is dedicated. Our session is dedicated for the first prof specifically. Our session is dedicated for the first prof specifically. Okay. So what I want to tell you, sir, first we will see the introduction about the radial nerve. Okay. Getting the point? Sir, we will talk about our introduction of the radial nerve. Then we will see the formation. कैसे ये रेडियल नर्व बना ये हम देखेंगे. And after the formation, beta, these are the headings how you have to describe. And after the formation, what you have to remember, sir, its course, इसका रास्ता क्या है, ये कैसे हमारे अपर लिम्ब में बहता है, चलता है. And after the course, we are going to describe the its branches. Getting the point? And after the branches, remember beta, we are going to look for the our lesion. Also, you can say yes, clinical points. Okay, so these are the things how you have to describe the radial nerve. First, proper headings are important. Radial nerve you have to describe with the introduction, and then you have to say the formation, then you have to say the course, then you have to say about the branches, and then the clinical anatomy. And definitely diagram is the anatomy, anatomy is the diagram. So without diagram anything is not possible. Agree everyone? Getting the point? Okay, fine. So now we are going to look one recap for the brachial plexus. Yes, try to understand. In previous session, this is the recap part, quick revision. Okay, it is already in our YouTube channel. Sir, brachial, नाम को तोड़ो और सोचो. Brachial means arm, also you can say upper limb. Sir, plexus, plexus means you can say the bunch. Yes, we are talking about the nerves of the upper limb. So what you have to say? Sir, bunch of nerves. Bunch of what? Sir, bunch of nerves which are supplying the our upper limb or arm. This is known as the brachial plexus. In previous session I told you, yes, शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है, but we all the Indians are fan of the मिर्जा गालिब उर्दू. मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं. So in this way we had described this brachial plexus part in our YouTube channel of the Cerebellum Academy. Okay, so go and watch that video where we had seen this Oscar awarded movie, the Troy movie. Yes, the Brad Pitt. In this movie, there is the one scene. What? Suppose this is any person. Yes, suppose this is any person. So what is happening? The brachial plexus, it is formed by the C5, C6, C7, C8, T1. Sir, C5, C6 they are uniting making the upper trunk. Sir, C8, T1 they are uniting and making the lower trunk. Okay, and this our C7 is alone, and now it is coming down in the upper limb. The lateral part is making the median nerve. This medial part is making the our ulnar nerve, while this posterior part will make the radial nerve. So I taught you, if there is a damage in this portion, sir, there is a damage to the brachial plexus, upper trunk. That was our Erb's palsy. And if there is a damage to the axilla, so there is a damage to the lower trunk, which is our Klumpke's palsy. So since the age of the gladiator, yes, the greatest warrior of the earlier time. बेटा इस पिक्चर को देखना, इस पिक्चर के शुरुआत के सीन में ही दिखाया गया है कि ब्रैड पिट जो होता है वो अपने तलवार से यहां पर एक इंजुरी प्रोड्यूस करता है. ओके, तलवार को एक दूसरे वॉरियर के शोल्डर और हेड के बीच में हिट करता है. So there is a damage to the what? Entire brachial plexus. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. If entire brachial plexus is getting injured, in that situation, all the nerves are getting injured. And if all the nerves are getting injured, in that situation, remember, the person cannot move the upper limb.
he cannot move the sword or whatever the weapon he is using, and yes, definitely he will get defeat. So this is the knowledge since the age of the gladiator. तो बेटा इस मूवी को देखना, इसलिए हम कहते हैं कि अगर बेटा पढ़ाई लिखाई करना है तो पिक्चर देखो, पिक्चर देखोगे तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होगी. एग्री बड़ी, मजा आ रहा है सबको? Yes, yes, yes. So now we are going to look for the our more things. Okay, sir. So this is our brachial plexus. I told you the concept of this brachial plexus. The concept of this brachial plexus is coming from the our tree. So at that time, I taught you one thing. Yes, just one recap. Just like the our tree. Yes, sir. Just like the tree. ट्री के कौन कौन से पार्ट थे सर? देयर वॉज द अवर रूट्स, एंड देन देयर इज द ट्रंक, देन देयर आर द अवर डिविजन. यस, so this is the concept of brachial plexus. One quick recap for all of you. So what are the parts of any tree? Yes, tell me better, tell me. So the brachial plexus concept is coming from the our, yes, you can say the tree. So what are the different parts? Try to understand. Sir, the parts of the tree, just like the our brachial plexus, root are uniting and making the trunk. Very important, your viva and the theory question. And then trunk is giving the branches. Sir, these are our what? Division. And then division are giving the many short कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. यस, टहनियां दे रही हैं. तो बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं सर? दीज आर द आवर कॉर्ड्स, एंड दीज कॉर्ड्स आर गिविंग अटैचमेंट टू द फ्रूट्स एंड द लीव्स. यस, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर. बेटा भूलना नहीं है. देखो कितना बढ़िया सा हमने एक कार्टून बना दिया. सर, दीज आर द आवर फ्रूट्स और यू कैन से द ब्रांचेस. सो डू यू रिमेंबर दिस पोर्शन? The brachial plexus parts. What I want to tell you, sir, parts of brachial plexus. Agree everyone? This video we had already done. Fine. So what I want to tell you, yes, thank you Shrish. Sir, nose injury got very clear. Thank you. So what I want to tell you, the parts of the brachial plexus: root, and then trunk, and then division, then cord, and then branches. Sir, how you can remember? Ramu Taylor drinks cold beer. So this is another your mnemonic. Okay, so you can remember these things further. Okay, so your mnemonic is what you can say, sir? RTDCB. Agree everybody? Fine. RTDCB is your mnemonic. Okay, sir. After that we had seen how the brachial plexus is formed. So just one quick revision, sir. C5, C6, C7, C8, T1. The C5, C6 uniting and making the upper trunk. The C7 is individual. C8, T1 uniting and making the lower trunk. Now it is dividing into the further divisions. Okay. So one quick revision without labeling. This is our textbook BD Chaurasia, sir. Vishram Singh Anatomy, sir. So you read this all the things I'm trying to make it in easier way. Already beta this session we had done, na? But one quick revision. How you have to draw? Yes, see here. How to draw for the first MBBS. Sir, we are going to look for the our first MBBS session. Okay, so just a few more technical things I'm going to do. Yes, sir. So what I want to tell you, sir, how to draw brachial plexus in few minutes. Yes, so this is the thing. One quick revision. What I want to tell you, sir, there is our C5, C6, C7, C8 and T1. These are the divisions. Agree? Give the name, sir. C5, C6, C7, C8, T1. First MCQ, the root value of the brachial plexus. So C5, C6, C7, C8, T1. I told you this is the same vertebral level of our, yes, thyroid gland. Sometimes there is a contribution from the C4. Then it is prefix brachial plexus. Sometimes there is a contribution from the T2. There is the postfix brachial plexus. So you can mention the C4, you can mention the T2. Sir, this is our yes sir,
fixed brachial plexus. Sir, here is our post fixed brachial plexus. Agree beta? Fine. Now you can see, sir, the C5, C6, these all are the our what? बोलो बेटा ये क्या चीज है? These all are the our different roots. Okay. Now try to understand further. Yes, Anshul is here. Thank you, Anshul. Hello, sir. I have especially joined this session to message you and tell you that you are the man who made my interest in anatomy. So you are anatomy man. Thank you, Anshul, for so lovely word. Thank you, beta. Yes. So we are starting this session, beta. Please inform your all the friends. These are totally free session for all of you at the our Cerebellum Academy YouTube channel, so you can enjoy with your friends. Okay. So remember, inform to all the friends. This is the show of the Cerebellum. Fine. तो बेटा जितनी ज्यादा ऑडियंस रहेगी ये सेशन उतना कंटिन्यू होगा. सो प्लीज इन्फॉर्म योर ऑल द फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेशन. अगर आपके फ्रेंड्स सभी लोग आते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा बेटा ये सेशन. अगर यहां पर तालियां सीटियां माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कम हो गई तो बेटा शो मैन को शो करने में ज्यादा मजा नहीं आ पाएगा और ये फिर एनर्जी नीट पीजी और INICET सेशन की तरफ चली जाएगी बेटा. यस, हम चाहते हैं कि फर्स्ट MBBS के बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम दें. सो प्लीज इन्फॉर्म योर फर्स्ट MBBS स्टूडेंट्स बेटा. यस, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, सर C5 C6 रूट आर यूनाइटिंग एंड मेकिंग द अपर ट्रंक. बहुत आसान है. ऊपर की दो चीजों को मिलाओ, एक डंडा खींच दो. C8 T1 को मिलाओ, एक डंडा खींच दो. सर दैट इज द अवर व्हाट? सर दैट इज द अपर ट्रंक. हियर इज द लोअर ट्रंक. सो इजी. नाउ व्हाट यू टू रिमेंबर बेटा, C7 ये अकेला रह गया, इसे कोई साथ देने वाला नहीं मिला. सर दिस इज अवर व्हाट? सर इट इज अवर मिडिल ट्रंक पोर्शन. एग्री? ओके. सो टिल नाउ वी हैड सीन द रूट्स, देन वी हैड सीन द ट्रंक. तो बेटा रूट से क्या बना? ट्रंक. ट्रंक से क्या बनेगा बेटा? यस, इट विल डिवाइड इनटू द डिवीजन. रिमेंबर ओनली टू टाइप्स ऑफ द डिवीजन आर देयर. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द डिवीजन? सर एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन. सर मिडिल ट्रंक, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन. सर लोअर ट्रंक, अगेन एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन. सो सिंपल. Anatomy is so elegant, so beautiful, just looking like a wow, just looking like a wow. बेटा एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने की बहुत टाइम नहीं है. What is the simplest way I am going to tell you? So what I want to tell you, sir, entry division, posterior division, entry division, posterior division, entry division, posterior division. So simple. Now who is your friend? Sir, posterior divisions are friend. So unite all the posterior division together. All the posterior division are uniting. That's why these are making the thickest cord. Yes sir. अब बेटा ये डिवीजन से क्या बनेगा? कॉर्ड. और बेटा कॉर्ड से क्या निकलेंगे? ब्रांचेस. ओके. सो वी आर फॉलोइंग द सेम रूल. रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस. यस, यू आर राइट टॉम. यू आर राइट टॉम थीन. लाइश्राम इज हियर. रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर. यू आर परफेक्ट. Now what is happening? These all are uniting and making the our thickest cord of the brachial plexus. Yes, MCQ, NEET PG, INICET exam. Which is the thickest cord of the brachial plexus? Posterior cord. Sir, it is our posterior cord. Now remaining the entry division of the upper trunk and then entry division of the middle trunk. You have to unite together and this will make the lateral cord. Okay sir. And then the entry division of the lower trunk, ये बेचारा अकेले है. So it is running in the our arm medially. Sir, this is running in the our arm part. Please go for the previous video. This is the just quick revision. Okay, so this is the our yes medial cord. Better to say the medial cord. So what are the different cords? Sir, lateral to the axillary artery, lateral cord. Sir, posterior to the axillary artery, posterior cord. Sir, medial to the axillary artery, मीडियल कॉर्ड. मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारी एक्सिलरी आर्टरी होती है जो कंटिन्यू होकर के क्या बनाती है? यस, विच इज मेकिंग द अवर यस ब्रेकियल आर्टरी. तो इसकी लैटरल जो है लैटरल कॉर्ड है, इसकी मीडियल जो है मीडियल कॉर्ड है, इसके पीछे जो है पोस्टीरियर कॉर्ड है. बेटा मैंने इंग्लिश भी बोला, मैंने हिंदी भी बोला. कोई नहीं बोलेगा कि इंग्लिश में पढ़ाया नहीं हो सर करके. आई टोल्ड यू द इंग्लिश ऑल्सो, आई टोल्ड यू द हिंदी ऑल्सो. आई एम कैरिंग ऑल द लैंग्वेजेस टुगेदर. ओके, सो डोंट go here and there. You can listen everything. What I want to tell you, lateral to the our yes axillary artery, lateral cord. Again revising, third time I am revising. Medial to the axillary artery, sir, medial cord. Behind the axillary artery, sir, posterior cord. Agree everybody? Okay, yes.
Bandita, there are lots of the session for the NEET PG. You can see at our Insta, you can see this is mainly dedicated for the first MBBS, as well as, yes, definitely you can enjoy the NEET PG and everything we are including, okay? So from the our first MBBS to the NEET PG USMLE pleb, everything. क्योंकि बेटा अगर आपका concept clear है, what I want to tell you, अगर आपका concept clear है, in that situation you will be able to crack each and every kind of the exam pattern. So this is the conceptual session, integrated session with the all the things. So NEET PG, INICT, everything we are covering here. Okay, so what I want to tell you, sir, there are the our branches. What are the different branches? See here, sir, the lateral cord is giving the branch. Do you remember beta? L M L L M L. What was this, sir? Lateral pectoral nerve. M for musculocutaneous nerve. L for lateral root of the median nerve. Khatam, tata, bye bye, gaya. The branches from the posterior cord, please watch our video. Yes, ultra, U, upper subscapular nerve. L, lower subscapular nerve. T, thoracodorsal nerve. R for radial nerve and A for axillary nerve. So what was the mnemonic for the branches from the posterior cord? Ultra. And the medial cord, do you remember the mnemonic? 4M, M, M, M. एक M होता है बेटा जो ये पीछे चला जाता है and it is joining the lateral root of the median nerve and now they all will unite together and they will make the median nerve. Sir, this is our median nerve. So it is having the two roots. Sir, this is particularly the medial root of the median nerve. This was our lateral root of the median nerve. मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के वीडियो में बताया था, क्या बताया था सर? दिस मीडियन नर्व इज हैविंग द टू रूट्स. व्हाट आर द डिफरेंट टू रूट्स सर? लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंड द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व. एग्री एवरीबॉडी? गेटिंग द पॉइंट? Okay, so what you have to remember, sir? You have to remember the 1, 2, 3 and 4th M. 4M are there and another is U for ulnar nerve. So what I want to tell you, first M is medial pectoral nerve, second M is medial cutaneous nerve of arm. So break the name and get the idea. Yes, here Anshul is again saying वन शायरी फॉर यू. मिर्जा गालिब ने कहा है सारे राज नाम में छुपे रहते हैं, नीट पीजी का समंदर पार करने के लिए ये सुनते जाओ डॉक्टर श्रीकांत सर जो भी कहते हैं. यस, थैंक यू अंशुल, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल लाइंस. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, यस मिर्जा गालिब कहते हैं नाम को तोड़ो और सोचो. सो मीडियल, यस इट इज मीडियली क्यूटेनियस बिकॉज इट विल सप्लाई द स्किन. Medial cutaneous nerve of what? Arm. It will supply the arm. Next branch, medial cutaneous nerve of the forearm. It will supply the forearm medially. And here you can see the ulnar nerve. Yes, this is the medial root of the median nerve I told you. So this is the our summary of the brachial plexus. So if there is a damage to the upper trunk, os palsy. If there is a damage to the our lower trunk, Klumpke's palsy. So in our previous session beta, I told you, yes. So in between the Spider-Man is motivating to all the first MBBS NEET PG as well as INICT students. Remember beta, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. So now we are making all the topics easy. We are going to talk about our os paralysis. We are going to talk about our os paralysis. We are going to talk about our os paralysis. We are going to talk about our os paralysis. What I want to tell you, sir, we are going to look for our brachial plexus. It was formed, the upper trunk was formed C5, C6. Upper trunk, then our anterior division, posterior division, yes, and then there was the our yes, you can see there, sir, there is our what? There is the our suprascapular nerve and nerve to subclavius. So this is the point where six nerves are meeting. So if there is a damage, if there is the our abnormal separation between head and shoulder, so this is the our NEET PG part also. So there is the undue separation of the head and shoulder. There is the os paralysis. There is the our undue separation. Yes. आपने 3 इडियट मूवी देखी है. रैंचो, फरहान, राजू ये बेबी की डिलीवरी करवा रहे हैं. बेबी की डिलीवरी करवाना बहुत आसान काम है बेटा. यस, कोई भी करवा सकता है, इंजीनियर भी करवा सकते हैं. हम डॉक्टर्स तो बेवकूफ है. ओके फाइन. तो इन्होंने तो करवा दिया डिलीवरी, बेबी हो गया, वायरस ने अपना पेन भी दे दिया. लेकिन बेटा इसका सेकंड पार्ट बनेगा. Yes, when the baby is getting delivered, there is the shoulder dystocia, undue separation between head and shoulder. तो ये ऑप्स गायनी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं. Sir, this is our beautiful integration of the anatomy, OBG anatomy as well as the PDA, क्योंकि बच्चों में हो रहा है conceptual brainstorming
इंटीग्रेशन, यस यस यस। तो बेटा अगर मजा आ रहा है तो इमोजीज भेजो, क्योंकि ये जो इमोजीज होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप कैमरे से नहीं पढ़ रहे हो, आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हो, आपके सामने टीचर है। यस, और हमको लगता है कि हम कैमरे को नहीं पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट हमारे सामने बैठा हुआ है। सो माय क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू, माय थम्स अप फॉर ऑल ऑफ यू, माय एवरी काइंड ऑफ द इमोजीज फॉर ऑल ऑफ यू। सो गेटिंग द पॉइंट, जब आप ऑब्स गायनी में जाओगे, बेबी की डिलीवरी करोगे, एट दैट टाइम देयर इज अनड्यूस्ड सेपरेशन बिटवीन द हेड एंड शोल्डर एरिया, सो देयर इज अ डैमेज टू द अवर अपर ट्रंक। दिस इज द अवर situation which can lead to the os paralysis. So this is the classical situation. I told you at that time what are the different nerves which are getting injured, sir. At that time I told you the different nerves injured in the os paralysis. उस समय डायग्राम बनाया था, C5C6 root is involved. Okay sir, so there is a damage to the our which nerve? Axillary nerve. Axillary nerve is supplying the deltoid muscle, so deltoid is getting paralysis, so patient cannot do abduction, so patient will present with the adduction. Can you see in the image? Yes sir, patient is presenting with the adduction. Sir, the baby is having the adducted arm. Now there is a damage to the our axillary nerve. Axillary nerve was supplying to the our teres minor muscle. So when this teres minor muscle is getting involved, तो बेटा teres minor क्या कर रहा था? Look here, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 3-dimensional anatomy again. जिधर मसल उधर मूवमेंट, where muscle goes there movement flows. So just try to understand further. Yes yes yes, just try to understand this concept. I am showing you the 3-dimensional anatomy. Yes, this is our deltoid muscle. Cut it. Can you see the posterior view? Correct sir. Sir, this is our infraspinatus, here is a supraspinatus. So I am cutting the supraspinatus, dissection we are doing, Spider-Man is doing the dissection for all of you. And here you can see the infraspinatus, we are cutting the infraspinatus. And then this is the teres minor, this is the teres major. Can you see the direction of the teres minor? Where muscle goes, there movement flows. This muscle is coming from the back and it is getting insertion on the back. So when this muscle will contract, try to understand. Yes, when that muscle, yes, we have to look for the 3D. So when this muscle will contract from the back, okay sir, तो बेटा ये पीछे से खींचेगी, so the humerus will rotate on the back side. तो इसके कारण क्या होगा सर? humerus will rotate in that way. तो बेटा आपका ये वाइवा क्वेश्चन, द teres minor is responsible for the lateral rotation, the teres minor is responsible for the external rotation. It will be useful for the orthopedics also. Getting the point everybody? So you have to remember this, all the things. It is very 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 important concept sir. Teres minor is the external rotator, it is the lateral rotator. MCQ viva question, don't forget, what is the nerve supply? Nerve to teres minor. It is the branch of which nerve? Answer is the axillary nerve. Axillary nerve supplies only two muscles. So don't forget, my lovely innocent students of the first MBBS NEET PG INICT. Remember, axillary nerve supplies only two muscles, deltoid and the teres minor. Another viva question for the first MBBS, and this is the NEET PG 2012 question. What I want to tell you, NEET PG 2012 question. What is the characteristic feature of the nerve to teres minor? Remember, the प्रेजेंस ऑफ द स्यूडो गैंग्लियन. बेटा स्यूडो गैंग्लियन किसमें होता है? नर्व टू टेरिस माइनर. एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बेटा, कहीं नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक में लिखा है, समझ में नहीं आता. व्हाट इज द स्यूडो गैंग्लियन? आई विल टीच यू इन द न्यूरो एनाटॉमी पोर्शन. एग्री एवरीवन? सबको मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो हो जाए भाई, यहां पर एक क्लैपिंग हो जाए, अलग अलग टाइप के इमोजीज हो जाए. सो आई एम गेटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ इमोजीज फॉर द भाविका, वुड कटर, विनय. Yes, thank you Namita, thank you. So thank you everybody. So hope you are getting the point. If there is a damage to the axillary nerve, this teres minor is getting paralyzed. If teres minor is getting paralyzed, person cannot do lateral rotation, so patient will present with the medial rotation of the our what? Arm. इसलिए बेटा, yes, please watch that session. There is our medial rotation of the arm. Sir, there is a damage to the C5C6 root. Musculocutaneous has gone. Musculocutaneous nerve is the powerful flexor. So this nerve has gone. So patient cannot flex. So there is the our extended elbow part. Yes, there is the our damage to the radial nerve. So radial nerve is responsible for the supinator supply. Supinator is responsible for the supination. So no supination. So there is the our what? Pronated hand. So biceps paralyzed. So there is a loss of flexion. Brachialis muscle is paralyzed. So there is a loss of flexion, extended. So you can see the medial rotation. You can see the adduction. You can see there is the our yes extension. You can see there is the our pronated hand. Getting the point everyone? So there is a pronated hand. So these four are combinedly known as yes policeman tip hand deformity और waiter tip hand deformity. तो बेटा जब पुलिस घूस लेता है तो उसके हाथ भी एडक्टेड रहते हैं, मीडियली रोटेटेड रहते हैं, एक्सटेंडेड रहते हैं और प्रोनेटेड रहते हैं. ऐसे पैसे लेता है और तुरंत जेब में डालता है. बेटा स्पाइडरमैन के पास जेब नहीं है तो वो पैसे नहीं डाल पा रहा है.
लेकिन पुलिसमैन या फिर वेटर, इनके पास बेटा जेब होता है, ये पीछे से पैसे लेते हैं और तुरंत पॉकेट में डालते हैं. सो इट इज मिमिकिंग जस्ट लाइक द टिप हैंड. सो दिस इज द वेटर टिप हैंड, that is the our policeman tip hand. Yes, so that's why the os paralysis is characterized by the waiter tip hand or the policeman tip hand deformity. Okay sir, now this is the our Klumpke's paralysis. When you will observe, you will see there is a c5, c6, c7, c8, t1. These nerves are coming from the spinal cord. c5, c6 they are making the upper trunk and running here. c7, c8 they are making the lower trunk. So when there is a head and shoulder injury, os paralysis. But if there is a damage to the axilla, sir, there is a damage to the lower trunk. So this is our what Klumpke's paralysis, INICT, November 2022. Again in ops gynae, as well as in your pedia, also in your medicine. Yes, also in the orthopedics, this injury you will see. So these all things we are integrated with our beautiful subject, the anatomy, CBI anatomy. Just looking like a wow, so elegant, so beautiful, just looking like a wow. Remember beta, anatomy is very beautiful subject. नजरिया बदलना पड़ेगा. एनाटॉमी को बहुत ही ड्राई, हार्ड, बोरिंग और वोलेटाइल माना जाता है, लेकिन बेटा अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द 3D एनाटॉमी, विद द हेल्प ऑफ द आवर स्पाइडरमैन टीचिंग, यस, विद द हेल्प ऑफ द आवर इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ द फ्रॉम बेसिक्स टू द टॉप क्लिनिकल लेवल, वी आर मेकिंग टू मच इंटरेस्टिंग. और फिर आप कहेंगे क्या, लाल फूल नीला फूल, एनाटॉमी ब्यूटीफुल. यस, एनाटॉमी बेटा बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बस हमको देखने का नजरिया बदलना है. ओके बेटा, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? Okay sir, so this was the Klumpke's paralysis. I told you the Klumpke's paralysis is nothing, the ulnar nerve palsy, which is leading to the ulnar, yes, c5, c6, c81. There is a damage to the c81, that's why it is the root value of the ulnar nerve. So ulnar nerve is getting damaged. Okay, so you will see there is a ulnar claw hand and there is the damage to the T1. So due to the involvement of the T1, sir, there is the our what? Yes, Horner syndrome. So I taught you the Horner syndrome. Please watch the our previous video, the integrated ophthalmology. Yes, please go for the ophtha and not conceptual brainstorming integrated session in our previous brachial plexus part. So these two things, the ulnar claw hand plus Horner syndrome is equal to our Klumpke's paralysis. तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको ये मार्क करना है. Agree everyone? Okay sir. Now after that I told you what are the different features of the os paralysis and the Klumpke's paralysis. Please watch that. And now I told you in the brachial plexus session the root value of the ulnar nerve. The different textbook they are saying the C8 and T1, but Gray's Anatomy 42nd edition is saying, sir, there is also the involvement of the C7. So C is your answer. How? Yes, I am showing here Gray's Anatomy, page number 926. So I am learning, I am teaching the Gray's Anatomy for all of you. I am showing here yes, with the help of the Gray's Anatomy, the Ramayana, Gita, Bible, Quran of the anatomy, the Gray's Anatomy. Yes, I am teaching these things also from the our BD Chaurase sir, from the Vishram Singh sir, from the Gray's Anatomy. All the required things for the first MBBS students, for the NEET PG, for the INICT. I am telling you all the things. Also, not only the Gray's Anatomy, beta. Remember. I am also telling you the MBBS, our very classical thing, the Harrison. Yes. So all the facts of the medicine, clinical subjects I am telling here. So this is the very very useful session for all of you. इसके नोट्स भी बनाते जाओ. नोट्स बनाते जाओगे तो बेटा ये सारी चीजें आपके लिए परमानेंट मेमोरी हो जाएगी. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द ऑल द टाइम. सो हियर यू कैन सी सर ulnar nerve. It is formed by the C8 and T1. Okay sir, but can you see the few fibers are coming from here. Yes, C7 is also there. So the Gray's Anatomy 42nd edition, page number 926, it is giving the update. So remember, ulnar nerve exact best answer is C7, C8 and T1. Don't forget it. Okay, fine. So now try to understand further. Okay, so now try to understand further. We are going to look for the our radial nerve. Yes, so we are going to look. Yes, Ron Shambhunath स्पाइडरमैन के कपड़े इसलिए पहने क्या कि आप जैसे वो बच्चे जो हमारा शो नहीं देखते वो भी देखे. बेटा पूरी दुनिया जो है वो हमारा शो देख रही है. द शोमैन ऑफ द सेरिबेलम.
लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी हमसे अनभिज्ञ हैं, हमको अभी जानते नहीं है। तो बेटा कम से कम स्पाइडरमैन के बहाने आप हमारे पास आए और देखें कि एनाटॉमी पढ़ने का नजरिया चेंज हो चुका है। आप कहते हैं, कई लोगों को लगता है कि एनाटॉमी इज द ड्राई, हार्ड, बोरिंग एंड द वोलेटाइल, लेकिन अब आप कहेंगे कि श्रीकांत सर की क्लास में जाओ और वहां पर आप देखोगे कि एनाटॉमी को 3D की मदद से पढ़ रहे हैं। यस यस यस, दिस इज द स्पेशल थिंग्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग कि क्यों भाई ऐसा हो रहा है। तो बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एनाटॉमी पढ़ने का नजरिया बदल गया है। वी आर लर्निंग द एनाटॉमी विद द प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। वी आर लर्निंग द एनाटॉमी विद द अवर यस डिफरेंट सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। Okay, yes, we are looking for the ophthalmology, we are looking for the our, yes, what I want to tell you, obs, gynepedia, medicine, I am teaching all the 19 subjects since 2009. Okay, लेकिन कई सारे बच्चे अभी तक हमसे अलग हैं, तो उन सारे बच्चों को हम इंटीग्रेट करके पढ़ाने के लिए इस नए अपने 3 डायमेंशनल वे के साथ, आयरन मैन एनाटॉमी के साथ, स्पाइडरमैन एनाटॉमी के साथ, बुलेट ट्रेन एनाटॉमी के साथ आए हुए हैं, ताकि आप में से हर बच्चा ये जाने और समझे बेटा कि एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ड्राई, हार्ड, बोरिंग, वोलेटाइल नहीं है। ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बस हमको पढ़ने का नजरिया बदलना है। तो यस, आप सभी बच्चों, यस स्पेशली द रॉन शंभुनाथ, बेटा अपने दोस्तों को इंफॉर्म करो कि एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी कहोगे लाल फूल नीला फूल, एनाटॉमी ब्यूटीफुल। यस, all the students performing for the NEET PG INICT टॉपर, दे आर ऑल्सो सेइंग कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, एनाटॉमी। लेकिन ऐसा नहीं है, एनाटॉमी सबसे एंजॉयफुल सब्जेक्ट है, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है बेटा। अगर इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एनाटॉमी से डरना नहीं है, इस डर को हम खत्म कर देंगे। इसलिए स्पाइडरमैन का सूट है आपके डर को हटाने के लिए। बेटा याद रखना, रास्ता भी जानते हो, चलना भी जानते हो, तुम आग हो तबीयत से जलना भी जानते हो। खुद को मोम ना समझो जो झट से पिघल जाओगे, तुम सूरज हो डूबकर निकलना भी जानते हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस ऑल द थिंग्स। होप यू ऑल गॉट द आंसर। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर। yes 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 we will see beta, we will see terion session, don't worry day. Okay, we will see the terion. Okay, okay sir, other update for all of you, please watch that video. Axillary nerve, there are the lots of the confusion, C5 C6 और C7। remember Gray's anatomy ने जो कह दिया वो कह दिया sir, it is the our page number 877 and 924, the axillary nerve root value अब तक 56 नाम पाटेकर, this is the single best answer. Now musculocutaneous nerve page number 880, don't say only the C5 C6, it is saying the C5 C6 and C7. Pectoris minor is supplied by the Snell's anatomy, the international edition, the Philippines students, they are saying sir only one nerve is there, but Gray's anatomy is clear cut saying that it is supplied by the lateral and medial pectoral nerve. Few books you will see variations are there, every book is right, every book is right, lots of variation. बेटा आपकी बॉडी में चीजें अलग है, मेरी बॉडी में अलग चीजें हैं, दूसरे कंट्री में अलग है और किसी कंट्री में अलग है, all are correct, but what the Gray's anatomy is saying, what is the single best perfect answer? Yes, you have to follow the Gray's anatomy for the INICT NEET PG exams. So page number 910, it is clear cut saying the pectoralis minor is the hybrid muscle, it is supplied by the lateral pectoral nerve and the medial pectoral nerve both. Okay, so now try to understand this all the things. We are going to start the radial nerve. चलो तो start करें. This is the thing how you are learning. लेकिन बेटा मैं आपको इसको easy करके दे रहा हूं. Catch here the radial nerve. How we are learning beta? Sir, radial nerve. I am going to tell you the radial nerve. कैसे पढ़ना है? डायग्राम से पढ़ना है. ओके, रिमेंबर एनाटॉमी इज डाइसेक्शन. यस सर, डाइसेक्शन इज एनाटॉमी. ओके सर, रिमेंबर without dissection you cannot learn, but when we are at the home, when we are at the hostel, when we are learning, we cannot bring the dead body here. So what you have to do, yes, you can draw the diagram. So just in place of the dissection we are using the term what? Yes, anatomy is a diagram and diagram is anatomy. Getting the point? Okay, yes Dr. Saptak, you will get very nicely. Yes, thank you Ananda, thank you beta. Okay, what I want to tell you, we are going to look for this concept, we are going to draw the diagram. Yes, diagram is anatomy and anatomy is the diagram. So how we have to study the radial nerve? I taught you, सबसे पहले बेटा हमको क्या देखना है? Formation. कहां से हुआ था? सर ब्रेकियल प्लेक्सस से हुआ था. Then we will see the
course. Okay sir, then we will see its branches. Okay sir, and then we will see the our yes क्लिनिकल. तो इतनी सारी चीजों में रेडियल नर्व को आपको एग्जाम में लिखना है फॉर योर शॉर्ट नोट, फॉर योर लॉन्ग नोट, एवरीथिंग. एग्री बेटा? नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग जस्ट पुट द इंट्रोडक्शन ऑल्सो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, every nerve I am going to teach you the different nerve. Okay, the radial nerve, next session for the median nerve, then ulnar nerve, and then axial nerve. Every nerve you have to follow the same sequence. तो बेटा एग्जाम में कुछ भी आया, नंबर बट रहा है, कैसे करना है? इंट्रोडक्शन, इट इज द इंपॉर्टेंट नर्व ऑफ द अपर लिम्ब. यस, इट इज फॉर्म इन द ब्रेकियल प्लेक्सस. ओके सर, हर किसी में ये लिख सकते हो. फाइन. Radial nerve is the main nerve of the posterior compartment of the arm and the forearm. Perfect. It is the introduction. Then we have to see the formation, course, branches and the clinical. Median nerve आएगा तो मैं आपको क्या बताऊंगा? Introduction. Median nerve, silly point. एग्जाम में नंबर लेने हैं. How you will mention? The median nerve is nerve of the lower limb? No sir. Upper limb. Where? Yes, it is the our nerve of the upper limb, formed by the brachial plexus, and it is mainly the nerve of the anterior compartment of the forearm, labral nerve. Okay sir, introduction. Ulnar nerve, it is a nerve of the lower limb, thorax, abdomen, head, neck. No, it is a nerve of the upper limb. Yes sir, it is the branch from the brachial plexus, and mainly it is the nerve of the hand. That's why it is musician nerve. Yes, सब में बेटा ऐसे ही होगा. Then you have to say about the formation of the radial nerve, median nerve, ulnar nerve. फिर बेटा उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे course. And after that we will see the branches and then clinical. Everything I am teaching for the 3 times. First MBBS के बच्चों को प्यार से धीरे धीरे बार बार रिवाइज करके पढ़ा रहा हूं बेटा. यही कि यही याद हो जाता है आपको. You will never forget the anatomy if you will focus properly. Agree? Okay sir. Now try to understand further. Yes Dr. Khan, thank you so much. सर आप टॉम हॉलैंड से बढ़कर बड़े स्टार हो बेटा. एवरीवन इज बिग स्टार. टॉम हॉलैंड हॉलीवुड में है. यस, एनाटॉमी के वर्ल्ड में आपने मुझे बना दिया है और आप भी अपने आप में बहुत बड़ी स्टार हो. यस, आगे चल करके आप बहुत लोगों की सेवा करोगे. और भी कई सारे टीचर आएंगे बेटा, वो अपने अपने सब्जेक्ट में अपने आप में बड़े स्टार हैं. आपके कॉलेज में जो टीचर हैं बेटा वो भी बहुत बड़े स्टार हैं. हर कोई इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बेटा थैंक यू फॉर सच काइंड ऑफ द गोल्डन वर्ड्स. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, रेडियल नर्व कैसे लिखेंगे? रेडियल नर्व सर, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेयर? ब्रेकियल प्लेक्सस. ओके सर. अब बेटा ये ब्रेकियल प्लेक्सस से बनेगा, फिर कहां चला जाएगा? सर इट विल रीच टू द आवर आर्म पार्ट. ओके, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ स्पेसेस पढ़ाऊंगा. यस, स्पेसेस ऑफ द आवर आर्म. So it will run in the spaces of arm. Okay, so in the our spaces of the arm, remember I will take one separate session for all of you. Spaces of the arm, here there will be the one situation. What sir? Sir, there is the our lower triangular space. यहां एक्सिला में पहुंचा. और बेटा एक्सिला, यस, यहां ये कहां पर बेटा? हमारे शोल्डर एरिया के पास. फिर उसके बाद ये कहां आ गया? हमारे आर्म में, ह्यूमरस में. तो ये कहां होगा? In arm. So in the arm I will teach you at the humerus. Sir, there is the radial groove. Yes sir, I will teach you the radial groove. So again with the help of the 3-dimensional anatomy of the Iron Man, I am going to show you, sir, the nerve is formed at this part. Sir, it is running at the axilla, then it is reaching into the our humerus. Can you see humerus? So at the humerus there is our one bony elevation. This is the oblique groove. So they just below to it there is the one radial groove. Can you see there is a one depression? So this is the our spiral groove, that is the our radial groove. तो बेटा नर्व यहाँ आती है. So we will learn the branches of the radial nerve, above the radial groove, in the radial groove, below the radial groove, and then this nerve will run into the cubital fossa anteriorly, and then it will reach into the forearm. So how? इतना तो याद होता है ना सबको बेटा? ये याद हो गया क्या? रेडियल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से बना. It is reaching into the spaces of the arm, then it is reaching into the, yes, arm portion. It is reaching into the arm, and then it is reaching into the cubital fossa. याद करते चलो. और बेटा cubital fossa नोट्स बनाते चलो बेटा, नोट्स बनाते चलो. After the cubital fossa it will reach into the forearm. और बेटा forearm की बात कहां जाएगा? सर, it will reach to the hand. ये याद हो गया? ओके,
सो हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर द अवर रेडियल नर्व? फर्स्ट ईयर के प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, नीट पीजी के प्यारे प्यारे स्मार्ट बच्चों, बेटा ये याद हो गया क्या? रेडियल नर्व इज फॉर्म बाय द अवर डेफिनेटली ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर ये हमारे आर्म की स्पेस में जाएगा, जिसके लिए मैं अलग से आपकी क्लास लूंगा। तो बेटा फिर ये कहां? आर्म में, फिर क्यूबाटल फोसा में, फिर फोर आर्म में, फिर हैंड में। यस, इट इज वेरी सिंपल। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। रेडियल नर्व एग्जाम में आ गया तो कैसे बताओगे? सर रेडियल नर्व इट इज फॉर्म एट द ब्रेकियल प्लेक्सस, देन इन द अवर आर्म, देन क्यूबाटल फोसा, देन फोर आर्म एंड देन हैंड। कितना आसान है, हर नर्व बेटा ऐसे ही कहना। चलो 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 एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपकी स्क्रीन में आ रहा हूं, सोना नहीं है, जागना है। चलो बेटा फर्स्ट एमबीबीएस को इजी बनाते हैं। द रेडियल नर्व इट इज फॉर्म एट द अवर ब्रेकियल प्लेक्सस, then reaching into the our which part? Sir, our spaces of the arm. I will teach you separate class spaces of the arm with this our finger position. Okay, so it will reach into the space of the arm, then it will reach into the arm where? Posterior side, then it will come in the front side cubital fossa, then it will reach into the our, yes, the forearm, and then it will reach into the our hand. Agree beta? So it is very simple. Okay sir, so hope you all will not forget these things. So what I want to tell you, yes yes yes, thank you everybody, thank you. अगर मजा आ रहा है तो हो जाए बेटा इमोजीज, हो जाए इमोजीज। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज द आवर ब्लूप्रिंट, कैसे हमको रेडियल नर्व या कोई भी नर्व को पढ़ना है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, sir, there is our one another situation. What? Look here, sir, try to catch the radial nerve. It is formed by the brachial plexus. कैसे बना बेटा? Sir, there was the C5, C6, C7, C8, T1. Yes, formation C5, C6, C7, C8, T1. I'm not drawing the brachial plexus. I'm showing how this radial nerve is formed. Yes, it is having the contribution from the C5, C6, C7, C8 and T1. Yes. Now it is reaching into the our which part? Sir, it is reaching into the our arm. Yes, but in the arm there are the certain spaces. I will teach you in the upcoming classes. Sir, here is our scapula. Sir, here is our head of the humerus and the shaft of the humerus. Okay, now try to understand further. Sir, this is our lateral border. So where you can see there is our muscle. Which muscle? Teres minor. Lateral border lower part, it is giving the muscle what? Teres major. And you can observe there is a triceps. So there is the our longer the triceps. So in between these muscles there is the formation of the upper quadrangular space, upper triangular space, and there is also the our, yes, lower triangular space. You can see this one. Yes, you can observe. I will take separate class. Yes, I will take a separate class for it. So there is our upper quadrangular space, lower triangular and lower triangular space. Okay, so the boundaries I will teach you, where you can see, sir, upper quadrangular, upper triangular, lower triangular. Right now can you see the lower triangular space through the our triceps? I will take the separate class. Again I am telling you, the radial nerve is coming here. So it is formed by the brachial plexus. It is coming through the our which space beta? Yes, it is coming through the our lower triangular space into what? Sir, into the our which portion? Arm portion. So what I want to tell you, sir, it is passing through the our, I am just making one diagrammatic presentation, upper triangular, upper quadrangular, upper triangular, and one diagrammatic presentation, lower triangular space. So this is the our what? Lower triangular space of R. So radial nerve is reaching into the what? Sir, this point is showing the formation and it is passing through the spaces of arm. Your notes how to make the diagram, and then it is reaching into the what? Sir, it is reaching into the arm. तो बेटा ये देखो फ्लो चार्ट भी बन रहा है, फॉर्मेशन हुआ, स्पेसेस ऑफ आर्म में गया, फिर ये कहां पहुंच गया? आर्म में पहुंच गया। एग्री बेटा? गॉट द पॉइंट? ओके सर, सो व्हाट यू टू रिमेंबर? सर, इट इज रीचिंग इनटू द आर्म. In the arm it will run in the radial groove. Yes, suppose this is the your humerus. I'm just
drawing one diagrammatic presentation. Yes, sir. Suppose this is our what? Humerus. Okay, sir. Suppose it is our humerus, medial epicondyle, lateral condyle. There is our capitulum and the trochlea. Okay, so this radial nerve is formed here, and then it is running in the radial groove from back side, from medial to the lateral. So it will run in the radial groove. It will go to the posterior side, and then it will come on the front side. Yes. So what is happening? It is running at the our which portion, sir? It is running in the our R. Sir, here is the our what? Sir, here is our one beautiful diagrammatic, simple diagrammatic presentation. Sir, this is our radial. Also, you can say spiral groove. So here I will teach you the branches of the radial nerve above the radial groove, in the radial groove, below the radial groove, in different portion. Now try to understand. It is running into the our which portion? Sir, cubital fossa. तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर, it is reaching at the cubital fossa. आराम से पढ़ते जाओ बेटा, बहुत आसान है. So it is reaching from the arm to the cubital fossa, where there is a relation MBBR. बेटा बच्चा बच्चा जानता है, MBBS का बच्चा बच्चा जानता है ये MBBR रिलेशन को. Sir, there is our median nerve. Sir, there is our brachial artery which is dividing into the radial and ulnar artery, and there is our biceps tendon, and then there is the radial nerve. So I will show you this one again. Sir, median nerve M, this is the our brachial artery B, and this is the our biceps tendon B, and then here is our radial nerve R. Agree everyone? Getting the point? Okay, so what I want to tell you, this radial nerve has been reached here. Now this radial nerve will divide into the two division. एक बेटा ऊपर ऊपर रन करेगा और एक डीप में चला जाएगा. So it will run into the our what? Sir, it is running in the forearm. Sir, it is reaching into the our forearm after the cubital fossa. और बेटा यहां पर मैंने आपको क्या बताया? It is dividing into the deep branch and the superficial branch. Sir, this deep branch will supply, yes, previously we had seen this deep branch will supply all the posterior compartment of forearm muscles except ABE, abe. Do you remember? A for Anconius, B for brachialis, and E for ECRL. ये हमने देख लिया था, एक बढ़िया सा निमोनिक हमने बनाया था, अबे साले. माफ करना, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूं. डू यू रिमेंबर दैट और फेमस वीडियो? यस. सो A for Anconius, B for brachioradialis, E for extensor carpi radialis longus. ये बस आपके रिमेंबर इनसे सप्लाई नहीं होंगे. पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेडियल नर्व विच इज आल्सो नोन एज द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व पिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट पीजी. यस, इट विल रन बिहाइंड द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. हमने पहले की क्लासेस में देख लिया है, तो सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द प्रीवियस वीडियो. ओके, उसको जरूर देखेंगे बेटा. सो इट इज रनिंग ऑन द पोस्टीरियर साइड of the interosseous membrane between the radius and ulna. So this is the posterior introitious nerve, that is nothing, that is the deep branch of the radial nerve. It will supply all the posterior compartment muscles except Anconius, brachioradialis and the ECRL. तो बेटा उनको सप्लाई किया और फिर ये जो रहता है वो जाता है और रिस्ट जॉइंट में खत्म हो जाता है. सर, इट विल गो एंड इट विल एंड एट द आवर रिस्ट जॉइंट. लेकिन इस सुपरफिशियल ब्रांच का क्या होगा? दिस सुपरफिशियल ब्रांच इज रीचिंग एट द anatomical snuff box. I will take separate session for the anatomical snuff box. Yes, where it is getting compressed and it can cause the chiralgia paresthesia, the tight wristwatch and neuropathy. और फिर बेटा उसके बाद ये कहां पहुंच जाएगा? सर, it will reach into the our hand. अब बेटा उसके बाद हैंड में क्या करेगा? ये सेंसरी ब्रांचेस देगा. It will give the different sensory branches, lateral 2.5. few textbooks are saying the our lateral 3.5. So it is reaching into the our hand. एक मोटा मोटा आइडिया हुआ क्या बेटा? चलो अभी हम डिटेल डायग्राम बनाएंगे. So this is the your radial nerve. Yes, what I want to tell you. चलो एक बार रिवीजन करते हैं बेटा फिर से. चलो अभी के अभी याद करना है. रेडियल नर्व इज फॉर्म बाय द C5, C6, C7, C8, T1 ऑल द रूट. कैसे? पोस्टीरियर कॉर्ड. रिमेंबर द MCQ, द थिकेस्ट कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, पोस्टीरियर कॉर्ड, and the thickest nerve of what? Yes sir, brachial plexus. Answer is radial nerve. Answer is posterior cord. MCQ. So yes sir,
It is the branch from the posterior cord. Thickest cord से thickest nerve निकली, and then it is running into the spaces of the arm. Which space? Lower triangular space of the arm. Then it is reaching into the our arm. Yes sir. पहले हमको फॉर्मेशन बताना है, फिर स्पेस बताना है, फिर बेटा यस आर्म में रन किया ये बताना है. इट इज रनिंग इन द रेडियल ग्रूव, so it will give branch above the radial groove, it will give the branch in the radial groove, it will give the branch below the radial groove. So elegant, so beautiful, just looking like a wow. Remember बेटा लप्पू सा एग्जाम है, झिंगूर जैसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही क्रैक कर देंगे, कुछ रखा थोड़ी यार ये सब में. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सर दिस इज द नर्व which is running in the our entry part of the cubital fossa. How can we remember? It is very easy. MBBR याद करते चलो बेटा, median nerve, brachial artery, biceps tendon, radial nerve. And here it is dividing into the deep branch and superficial branch. Deep branch चली गई deep में, डूब गई वो. Yes, कैसे डूब गई? डूबा डूबा रहता हूँ तेरी यादों के तले. वो गया और जितने भी डीप मसल्स थे उन सभी को सप्लाई कर दिया, खत्म कर दिया, हमारे रिस्ट जॉइंट में खत्म हो गया. बट दिस सुपरफिशियल ब्रांच, सर ये सुपरफिशियल है तो ये डर्माटोम को सप्लाई करेगा, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में रन करेगा, एंड इट इज सप्लाइंग द अवर डर्माटोम पोर्शन. एग्री एवरीवन, गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, सो दिस इज द अवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, लेकिन इसमें अलग से मैंने आपको बताया था बेटा, अलग से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम. yes I am going to tell you these questions also. sir, describe the radial nerve under the following heading. I told you the introduction. अब उसी को वर्ड्स में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, किताब का लैंग्वेज नहीं याद करना है. अगेन आई एम टेलिंग इन इंग्लिश ऑल्सो ना, यू हैव टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. Don't write the bookish language. Okay, if you will mug up the bookish language you will forget. If you will remember the diagram, you will follow your own language. Yes, you will hit, you will crack each and every exam. Agree everybody? So there is our introduction, there is the formation, there is the course, there is the branches, and there are the clinical. So I told you the introduction, formation, course. Now I am especially going to tell you about the branches, and then we are going to talk about the our clinical. Can you see short notes for the first MBBS? Describe the course and branches of the radial nerve in the arm. So I told you radial nerve in the arm, very important for the first MBBS students. Yes, the branches of the radial nerve. Yes, the branches of the radial, branches of the median nerve, the median nerve in the forearm, radial nerve in the arm, median nerve in the forearm, and ulnar nerve in the hand. These are the question. बेटा यहां से श्योर आपके मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है. अगर आपका पार्ट कंप्लीशन टेस्ट हुआ है, आपका सेशन एग्जाम हुआ है, तो डेफिनेटली यहां से ब्रेकियल प्लेक्सस से नौ से क्वेश्चन आया ही होगा. Yes, in the NEET exams, definitely the questions are asked. So it is very important. Draw the well-labeled diagram of the radial in the arm. So I'm going to draw this one. Then we will see the crutch palsy, we will see the Saturday night palsy, we will see the wrist drop, finger drop, honeymoon palsy. These are all the different things. Agree everybody? Okay? Okay sir. Hope you all are enjoying the session. So now we are going to look for the our diagrammatic presentation. Okay sir, so try to catch these points further. Sir, we are going to look for the our yes radial nerve in the arm. चलो तो एक बढ़िया सा सुंदर सा बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं. मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय. बेटा इस ग्लास में पानी नहीं है, इस ग्लास में चाय है. याद रखना ये शायरी बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय. चाय पियो और जान जाओ. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, सर, we are going to look for the radial nerve in arm and its important branches. Agree everybody? Fine. चलो तो आगे बढ़ते हैं. सर, suppose this is our head of the humerus and here is the our yes greater tubercle, laser tubercle, the greater tubercle, laser tubercle. In between them there is the our intertubercular sulcus. So these two lines are showing the intertubercular sulcus, and you can observe, sir, it is suppose our shaft of the humerus, and the lower part of the humerus, sir, it is showing the medial flange, that is our medial epicondyle. Here is our lateral flange, lateral epicondyle. Laterally there is the articulating surface for the
head of the radius, which is known as capitulum. That circle is showing the capitulum. And here is the our, yes, pulley-like structure, that is our medial epicondyle. Agree beta? So this diagrammatic presentation will be very useful for the first MBBS, for the NEET PG, for USMLE plab to understand all the concept. Okay. So when you will turn the humerus at the back side, you will see the radial groove. So one just diagrammatic presentation, sir, there is our radial groove. Agree everyone? Getting the point? Okay. Yes, Bajrang official, thank you for your काइंड अप्रिशिएशन. ओके, और बेटा हमको पता चला कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मेडिकल के बच्चे देख रहे हैं. यस, द फैमिली मेंबर्स ऑफ द आवर स्टूडेंट्स, their relative, mummy, papa, yes, little kids are also watching this session. So my thanks to all the family members, the little kids, blessing for them. Okay, so now this is our radial groove. Try to understand. Sir, radial nerve I, radial nerve in the arm, above the radial groove, then it is running in the our radial groove posteriorly. I told you the radial nerve is the nerve of the posterior compartment of the our what, sir, of the arm. So I am presenting with the dotted line. Then it is again coming on the front side and then reaching into the our forearm portion. Yes, before the forearm it is entering into the our cubital fossa. Agree everyone? यहाँ तक समझ में आया? Okay, fine. Okay sir, so now again focus. Okay, yes, try to catch. Sir, there is our radial nerve above the radial groove. What are the branches? But above the radial groove it will give the 3 branches. What are the branches? I am showing with the red color. 1, 2, 3. Just diagrammatic presentation. Now it is very difficult to remember the branches. One way I am giving the mnemonic also. Sir, it is giving the branch to the our long head of the triceps first. I will give the mnemonic also. Because long head is above. Concept लगाना है ना, रटना नहीं है. Long head is coming from the our infragluteal tubercle. Yes sir. So the uppermost muscle is long head. Jidhar muscle, udhar nerve. Yes. Do you remember? I told you already. जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. Yes sir. So muscle is above. So the branch is above. The first branch, topmost branch is the long head of the triceps from the radial nerve. Sir, this is the radial nerve. It is giving the first branch to the long head of the triceps. Then close to it, there is our which head beta? Medial head of triceps. Agree everybody? And then it is giving one cutaneous branch also. तो आपको याद है क्या? जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. इट इज द नर्व ऑन द बैक साइड. तो बेटा जब ये नर्व ऐसे आ रही है, पीछे से आ रही है, और बेटा पीछे से आकर के फिर इधर जा रही है, सो इट इज गिविंग द लॉन्ग हेड, इट इज गिविंग टू द मीडियल हेड, एंड इट इज गिविंग द क्यूटेनियस ब्रांच. क्या आप बता सकते हो कौन सी क्यूटेनियस ब्रांच? सर, इट विल गिव द क्यूटेनियस ब्रांच टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आर्म. क्या नाम देंगे? सर, इट इज गिविंग द ब्रांच द posterior cutaneous nerve of what? सर, ये आर्म में है, आर्म की बात करेंगे. सो कैन यू क्रिएट द फनी निमोनिक ऑल्सो? वन निमोनिक, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बट एट टाइम ऑफ एग्जाम टू गिव द क्विक रिकॉल you need the tricks and mnemonics. Always remember concept of first. I told you the concept, and the second, your tricks and mnemonics for the quick recall. LMP. In obs gynae, you will learn the last menstrual period. So this is your mnemonic for the calculation of the expected date of delivery. Obs gynae EDD. You have to learn this LMP. So what are the branches of the radial nerve? Above the radial groove. I am mentioning here, sir, these are the branches of radial nerve. Where? Above what? Radial groove. Agree beta? Fine. Yes sir. So these are the branches of the radial nerve above the radial groove. Okay? Yes. So hope you all are getting the point. So Bajrang is saying I am from Nepal and preparing for the PG exams. Thank you beta, thank you. So my thanks to all the Nepal, Bangladesh, Pakistan, even the USA students are joining our this beautiful session. Thank you everybody. My great salute for all of you. So this is our mnemonic LMP.
So remember, whenever there is the injury at the axilla above the radial groove, long the triceps will be hampered. For the NEET PG, for my dear Nepali students, better medial head of the triceps will get damaged, and the posterior cutis nerve of the arm will get damaged when there is a damage to the our above the radial groove. लेकिन याद रखेंगे, if there is a lesion to the at the radial groove, this LMP will be normal. Agree everybody? Okay, sir. Now we are going to see the branches of radial nerve in radial groove. ओके, चलो बेटा आराम से नोट्स बनाते चलो, ऐसा नोट्स बनाओ कि अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े. यस सर, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द ब्रांचेस ऑफ द रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव. सो यू कैन रिमेंबर द डिफरेंट ब्रांचेस. अब नीचे आ गए, द मोस्ट बल्की हेड इज द ट्राइसेप्स मीडियल हेड. सो इट इज सेइंग मैं मीडियल हेड को एक और ब्रांच दूंगा. सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच अगेन टू द मीडियल हेड ऑफ व्हाट, ट्राइसेप्स. देन विच हेड इज रिमेनिंग, बेटा नीचे आ गया. नीचे में पीछे में कौन सी हेड थी, हमने अपने मसल वाले पार्ट में देखा था सर, दैट वाज द अवर यस द लैटरल हेड. सो इट इज गिविंग द ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड. बेटा ये पोस्टीरियर साइड है ना, सो दैट इज गिविंग द ब्रांच टू द लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स. And then there is a one muscle at the back of the forearm which is known as the screwing muscle. चलो बताओ बेटा कौन सी screwing muscle है. I'm just giving one hint that is starting from the A. This is the MCQ, NEET PG, INICT, USMLE question. Sir, this is our anconeus. Okay, so this is what, this is our anconeus. So I'm giving the mnemonic also. Sir, you can remember the MLA. Yes, विधायक. चाचा हमारे विधायक है. यस, विधायक है हमारे चाचा, ऐसा कुछ टीवी सीरियल आया था. ओके, तो बेटा एमएलए को याद रखना, विधायक को याद रखना. एमएलए आर द ब्रांचेस, बट आल्सो देयर आर द फ्यू क्यूटेनियस ब्रांचेस. सो आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर द फ्यू क्यूटेनियस ब्रांचेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द अवर यस रेडियल ग्रूव पार्ट. रिमेंबर द निमोनिक पोलो. तो हमारे चाचा जो है वो एमएलए हैं, और वो छोटे मोटे गेम नहीं खेलते, वो बड़े बड़े गेम खेलते हैं. यस, एमएलए इज प्लेइंग द पोलो. सो यू कैन रिमेंबर देयर आर द फ्यू ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांचेस आई एम शोइंग विद द डॉटेड लाइन, पो एंड द लो. सो दिस इज आवर पोस्टीरियर यस cutaneous nerve of what, sir, this is our posterior cutaneous nerve of forearm. Beta, posterior cutaneous nerve of the arm above the radial groove, but posterior cutaneous nerve of the yes forearm, posterior cutaneous nerve of the forearm, this is given at the radial groove, and this is our lower. नीचे है, किधर है बेटा, lateral side है. so lower lateral, ये क्या है बेटा, चमड़ी को सप्लाई करेगा. दैट्स अ क्यूटेनियस नर्व ऑफ व्हाट, अगेन फोर आर्म. नाम को थोड़ा और सोचो. यस, फोर आर्म है, नीचे है, नीचे एनाटॉमिकल पोजीशन, एंड लैटरल साइड. सो लैटरल साइड, नॉट द पोस्टीरियर साइड. सर पोस्टीरियर क्यूटेशन ऑफ द फोर आर्म already separate branch, this one, that one. But right now lower, look at my hand, lateral, lower lateral cutaneous nerve of the forearm, that is your what, sir, it is our branches of the radial nerve in the radial groove. Getting the point? So your mnemonic is polo. तो अब नहीं भूलना, yes, Saturday night प्लासी हम पढ़ेंगे. In that situation, generally the lesion at the radial groove. So when there is a damage to the radial groove, the M, medial head is paralyzed, L, lateral head is paralyzed, anconeus is paralyzed, but the posterior and the lower lateral cutaneous nerve of the forearm, they are not paralyzed. Okay? Yes, they are also paralyzed. All are paralyzed, but these are not paralyzed. जो ऊपर है सर लीजन तो यहां हुआ, तो ये क्यों डैमेज होगा? तो बेटा ये ऑर्थो के लिए, मेडिसिन के लिए बिल्कुल याद रखना है. एग्री एवरीबॉडी? Now we are looking the branches of the radial nerve. The branches of the radial nerve. Sir, we are going to look for the our branches of the radial nerve. Where? Sir, we are going to look for the branches of the radial nerve below the radial groove. So I am mentioning here. Sir, branches of radial nerve where? Below radial groove. Okay, sir. So we are going to look for this all the things. Yes, sir. There are the branches B, E, B, E. So remember B, E, B, E. That is your mnemonic.
I'm showing you the concept also, I'm showing the mnemonic also. It is very useful for the orthopedics. पेशेंस हमको रखना है, कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगता है बेटा, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर उसको कोई नहीं हिला सकता. यस यू नो, बेबी को बेस पसंद है. यस आवर सैल्मोन बॉय, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. सैल्मोन बॉय इज सेइंग बेबी को बेस पसंद है, लेकिन बेटा यहां पर वो बेबी जो है उसको भैंस पसंद है, उसको ह्यूमरस पसंद है. सो यू कैन रिमेंबर बी फॉर सर, बी फॉर the brachialis, the hybrid muscle. Sir, E for the extensor carpi radialis longus. Sir, there is one another B, that is our which muscle? Brachio radialis, and this E is presenting the elbow joint. तो बेटा ये elbow joint को भी एक ब्रांच देती है. I told you जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. ये रेडियल नर्व की नदी कहां बह रही है? सर ये एल्बो जॉइंट के पास बह रही है. तो ये कहती है कि मैं रेडियल नर्व को भी, मैं एल्बो जॉइंट को भी एक ब्रांच दूंगी. सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा. एग्री एवरीबडी? ओके. So yes, thank you Sheikh, thank you for your positive comment. So what I want to tell you, the mnemonic is BEBE. B for बोलो बेटा brachialis, E for ECRL, B for brachioradialis, and then E for elbow joint. So these are our different branches. Very very important concept for all of you, sir. These are the branches. So this is your very very important table. तो बेटा यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं. I am making highlight for all of you. Okay, so just one box for all of you. It is very very important. Okay, yes sir, fine. This is very 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 important table. बढ़िया सामने डायग्राम बनाया. अगर पसंद आ गया हो तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हो जाए, इमोजीज हो जाए. यस मेरी तरफ से बेटा बहुत सारे हार्ट, बहुत सारे इमोजीज आप सभी लोगों के लिए. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, हियर इज द अवर वेरी most important question for all of you, the radial nerve in the our yes R. What are the different branches above the radial groove? Your answer is LMP. I told you the concept as well as mnemonic. What are the different branches of the radial nerve in the our radial groove? Your mnemonic is here sir, the MLA polo. MLA अंकल जो है वो पोलो खेल रहे हैं. और बेटा ब्रांचेस ऑफ द रेडियल नर्व बिलो द रेडियल ग्रूव, तो बेटा इसके लिए क्या याद रखना है? बेबी को बेस पसंद है, बेबे याद रखना है. सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल. यस दीज ऑल आर द वेरी वेरी फाइन थिंग. यस कश्यप पटेल बेटा एक शायरी हो जाए तो चलो एक शायरी हो जाए. बेटा याद रखना, जो बीत गए सो बात गई. जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था. वह टूट गया तो टूट गया. अंबर के आनंद को देखो, टूटे कितने इसके तारे, छूटे कितने इसके प्यारे. जो टूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है. तो बेटा याद रखना, जो बीत गया, जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, सब चीज बीत गया. अब उसकी चिंता नहीं करनी है. ओके, आपको वर्तमान में जीना है. द प्रेजेंट इज द गिफ्ट फॉर द टुडे. ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट. चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं. सर दीज आर द अवर डिफरेंट थिंग्स, and in the cubital fossa I am adding here few more things. Sir there is the our different nerves. Median nerve, yes sir, then our the brachial artery which is dividing into the radial and ulnar artery, and here is our biceps tendon also. So I am mentioning here one more very very important fact for all of you. You all are aware about it. Sir this is our M, then B, then B, and definitely this is your R. Again I am mentioning sir this is our what? Median nerve. Sir it is our what? Sir it is our median nerve. बेटा ये B क्या है सर? this is our what? brachial artery. अब फिर अगला भी क्या था सर? दिस इज अवर यस बाइसेप्स टेंडन. यस आर फॉर व्हाट? यस रेडियल नर्व. तो बेटा जब आप नीट पीजी सेशन में जाएंगे ना तो उस समय मैं आपको फिर इनकी भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा. मीडियन नर्व इफ इट इज गेटिंग डैमेज देन देयर इज अवर यस गन स्टॉक डिफॉर्मिटी. It will lead to the cubitus varus. Yes,
When there is a brachial arteries compressed, then Walkman ischemic contracture. ये फर्स्ट MBBS का नहीं है, ये सर्जरी का है. I will teach you जब आप नीट पीजी के सेशन में आएंगे बेटा. Biceps tendon if it is getting damaged, then there is the loss of biceps jerk. Yes, radial nerve if it is getting damaged, then there is the our wrist drop. So each fact is your MCQ. So this diagram is very important, and I'm mentioning the different MCQ with the Q. Remember, we are covering the MCQs, the branches. Every branch is important. MCQ, and MCQ. Cutaneous branches, one time you can skip. The brachialis is the hybrid muscle. It is supplied by the radial nerve as well as our musculocutaneous nerve. I told you the mnemonic, the Mr. Brachialis. ECRL, this is the NEET PG question. ECRL, extensor carpi radialis longus. In our muscle part we had completed. It is the muscle of the forearm, but it is supplied by the radial nerve in the arm. Yes, below the radial groove. Okay, then brachioradial is also the same, and the elbow joint also. Every point is MCQ. So many MCQs. Viva question and theory question, diagrammatic presentation, we all covered. Agree everybody? Getting the point? Fine. Also, now try to catch this one. Sir, this radial nerve is coming. Yes, sir. Now it is dividing into the two branch, superficial branch, and one is going and piercing one muscle. Sir, there is a one muscle which is responsible for the supination. This nerve is piercing, and then it is running posteriorly. Sir, it is running posterior to the what? Sir, here is our membrane. Which membrane, beta? Sir, there is our interosseous membrane. So what I want to tell you, sir, in between the radius and ulna, sir, laterally there is the our bone. Which bone? Just one simple diagrammatic presentation I am doing for all of you. Sir, there is our radius. I am using the black color line, and here is our ulna. Sir, this is the radius and here is the ulna. So this is our interosseous membrane. This nerve is running behind the interosseous membrane, so making the dotted line. So can you tell me what should be the name? Sir, it is known as, sir, it is known as running behind, that's why posterior. किसके पीछे बेटा? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे. दैट्स व्हाई यू विल से इंटरऑसियस मेम्ब्रेन. सो इट इज नोन एज द सिंपली पोस्ट इंट्रोशियस नर्व. इन शॉर्ट यू विल से पिन. तो बेटा ये पिन कुछ और नहीं है. दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ व्हाट? रेडियल नर्व. यस सर, इट इज रेडियल नर्व. हियर इज डीप ब्रांच. And this is your, yes, thank you everyone for your beautiful emojis. Thank you everybody. Sir, this is a superficial branch. This deep branch of the radial nerve is known as posterior interosseous nerve. MCQ. The posterior interosseous nerve pierces which muscle? MCQ. Sir, it is piercing the our supinator muscle. Another MCQ. So many Viva question, so many our concepts are here. MCQ. And here you can observe this superficial branch is running towards the our anatomical snub box, and then it will reach to the our hand part. So it will supply the cutaneous. बेटा superficial है तो चमड़ी को सप्लाई करेगा. जो डीप है वो क्या करेगा? वो मसल्स को सप्लाई करेगा. सर, it will supply the skin. So it is making the sensory branch. Also you can say cutaneous branch. आप इसी चीज को बेटा बोल सकते हैं सर, इट इज सप्लाइंग द अवर डर्माटोम. तो मैं अलग से आपको डर्माटोम पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो क्लियर है हम सबको. ओके, यस. अनदर क्वेश्चन. दिस डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इज सप्लाइंग ऑल posterior muscle, all muscles. Another MCQ beta, it is supplying the all muscles of posterior compartment of what? Sir, forearm. यहां के सब मसल को सप्लाई कर रहा है. किसको नहीं कर रहा है? सर, except abe. Do you remember? Abe Sale. So just remember this very famous show, very famous show. Yes, the greatest actor of the every time. बेटा हमारे yes, एक बहुत ही प्यारा सा शो है बेटा, लूज टॉक. तो इसमें आप देखेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया से कैरेक्टर है हमारे. यस, सो
आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस शो। इसमें बेटा एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं मोइन साहब। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यस सी हियर, जाहिर बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? अब्बा हारमोनियम कहाँ बजाते थे? ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द ऑल टाइम। किसी के पीछे बजाते थे। किसके पीछे बजाते थे? ऊंट के पीछे। क्या? अबे साले, जब जाहिर है जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल देखेंगे, और इसके बेसिस में आप याद रख सकते हैं अबे, ये जो ऑलवेज आई टेल टू द स्टूडेंट्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ऑल आर कमिंग फ्रॉम द अवर एनाटॉमी। सो दैट अबे साले डायलॉग इज कमिंग फ्रॉम दिस ABE अबे। सर A for yes, Anconius, sir, B for sir, brachio. Yes, that is the our brachio. I want to tell you this is the very famous show from our Pakistan चैनल, दैट इज द अवर लूज टॉक। बहुत ग्रेट एक्टिंग है, बहुत ग्रेट कंटेंट उन्होंने लिखा है, तो बेटा बिल्कुल नहीं भूलना। एक ग्रेट सैल्यूट है इसने ग्रेट एक्टर को। और बेटा ई से याद रखना, ECRL। जिस तरीके से इंडिया में कपिल शर्मा शो है, वैसे ही बेटा पाकिस्तान का बहुत ही फेमस शो हुआ करता था लूज टॉक। अनफॉर्चुनेटली इतने ग्रेट एक्टर को हमने अभी खो दिया है, उनको RIP है। सो डोंट फॉरगेट दिस अबे निमोनिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट PG एग्जाम्स। यस, रिमेंबर A फॉर, I already told you, see here, कौन कौन से मसल हैं सर? there is the our what? A for Anconius, sir there is the our brachioradialis, sir there is our ECRL। यही तो वो तीन मसल हुए ना, A B E, these are the muscles of the forearm, but these are not supplied by the pin। कौन सप्लाई कर रहा है सर? these are directly supplied by, these are directly supplied by the our radial nerve। you can see where? Above the radial groove, in the radial groove, below the radial groove? Where? Your answer is, sir, these are supplied by the radial nerve below the radial groove। कौन? Brachioradialis and ECRL। But Anconius, these are the your NEET PG question। Anconius, it is supplied by the radial nerve in the radial groove। मैंने जितनी भी चीजें बोली बेटा वो आपके एकदम इंपॉर्टेंट NEET PG के क्वेश्चंस हैं। You can note down in your copy। Okay, so what I want to tell you further, yes, thank you Vinay, thank you। so what I want to tell you further, okay sir, इतनी सारी चीजें। now it is reaching into the hand, so what will happen in the hand? so one more thing sir, this is our suppose wrist part। yes sir, I am making the diagram of the hand from the behind। suppose this is our thumb, this is our index finger, here is our, yes, suppose middle finger, ring finger and little finger। agree beta? okay, we are looking from the back side, so I am making the nails। yes, ये हमने नाखून बना दिए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके, इससे नाखून दिख गए मतलब क्या सर? इट इज अवर डॉर्सम। so that superficial branch is reaching at the our anatomical snub box, यहां पर है। now it is giving the sensory branch, yes, it is running towards our thumb and then it is supplying the thumb and the index, yes, it is giving the branch and it is supplying this portion। got the point? fine, yes, do you remember? जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उसे एक सप्लाई करती है। so I will teach you the dermatome separately, it is running at the our anatomical snub box। okay sir, then it is supplying the our dorsum of the hand। yes sir, it is supplying the our, yes, except the nail bed। बेटा nail bed को बस इंक्लूड नहीं करना। correct sir, the thumb, the index finger and our middle finger। where? remember, it is supplying the lateral side 2.5 of dorsum of hand। this is better answer according to the Gray's 42nd edition anatomy। but remember, dermatome, they are overlapping in nature। so Vishram Singh sir, yes, many other textbook they are saying lateral 3.5। yes, वो क्या कहते हैं बेटा कि ये इधर से निकल करके ना एक और ब्रांच इधर आ जाता है। they are also right। why? because dermatome, yes, ये dermatome ही तो हुआ, अलग से मैं आपकी क्लास लूंगा। they are overlapping in nature, all are correct। okay, but if you have to follow the Gray's anatomy, then you will say lateral 2.5। okay, both kinds are possible।
Got the point, everybody? Okay, sir. So after this all, we are going to supine intermuscle pierces what? Yes, supine intermuscle, yes, it is pierced by the radial nerve. Pronator teres नहीं बेटा, pronator teres का कोई रोल नहीं है. वुड कटर, होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बेटा. pronator teres का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. pronator teres इज द मसल ऑफ द एंट्री कंपार्टमेंट. एंट्री कंपार्टमेंट की नर्व कौन थी? मीडियन नर्व. जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है. सो मीडियन नर्व विल सप्लाई द अवर pronator teres, pronator quadratus all. pronator teres is supplied by the median. Yes, it is pierced by the median nerve. वो सही आंसर होगा. ओके वुडकटर, यू आर राइट. लेकिन वहां पर हमको मीडियन नर्व कहना पड़ेगा, रेडियल नर्व नहीं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर रेडियल नर्व. आई टोल्ड यू द रेडियल नर्व, आई टोल्ड यू द रेडियल नर्व फॉर्मेशन, ब्रेकियल प्लेक्सस. एक चीज याद रखनी है. फिर कहां रन किया बेटा? ये स्पेसेस ऑफ आर्म, समरी ऑफ द अवर टुडेस क्लास. यस सर. फिर बेटा स्पेसेस ऑफ द आर्म के बाद ये कहां चला गया? सर ये रन किया हमारे आर्म में. इन द आर्म अगेन थ्री थिंग्स. यस, above radial groove, in radial groove, and then below radial groove. The summary of the today's session. ओके, और बेटा आर्म के बाद फिर ये कहां चला गया? सर इट वाज रीचिंग इनटू द अवर क्यूबाइटल फोसा. और बेटा क्यूबाइटल फोसा के बाद फिर हमने क्या देखा? सर इट वाज रीचिंग इनटू द फोर आर्म. और बेटा फोर आर्म के बाद ये कहां चला गया? एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स एंड हैंड. Yes, tata, khatam, gaya, bye bye. So at time of exam, you have to just revise these facts. Okay, so this is your summary also. Yes sir, it is our summary portion. Agree everybody? सबको समझ में आ रहा है? Fine. Yes, woodcutter, welcome बेटा. Fine. So now we are going to look the different clinical. अब बेटा आपका ऑर्थो, पीडिया, ऑब्स गायनी, मेडिसिन सब इजी हो जाएगा. ओके, मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय. ये देखो बेटा, तांबे के बोतल में चाय रखो, पानी रखो. ओके, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, कॉपर मिलता है. और कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है बायोकेमिस्ट्री इंटीग्रेशन. सो जस्ट वन थिंग. ओके, अब ये हमने दूसरा ग्लास लिया, पानी का लिया. द बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड, वाटर. बेटा वाटर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पियो. इससे आपका ब्रेन भी सही काम करता है. याद रखिए बेटा, 70% ऑफ आवर बॉडी इज द वाटर. तो सबसे बेस्ट चीज जो है बेटा वाटर. लेकिन अगर प्यार, मोहब्बत और चाय में कोई एक चीज चुननी है तो बेटा याद रखना, मान लो मेरी राय, इश्क से बेहतर है चाय. चाय से बढ़कर कुछ नहीं. ओके, सो आफ्टर दिस ऑल वी आर गोइंग टू लुक द क्लिनिकल. तो ये देखो बेटा, clinical, we are starting the radial nerve, the clinical points. Okay sir, so we are now cracking the our clinical, means we are going to integrate the anat. Yes, conceptual brainstorming integration. It will be useful in your ortho, it will be useful in your medicine, also it will be useful for the surgery. Also we are going to integrate now with the our very topmost branch, radiology, one by one. Can you see? जब कोई बैसाखी लेकर के चलता है, ओके, at that time due to the abnormal length of this calipers there is a compression of the radial nerve in the axilla. Yes sir, this is our what? Radial nerve injury. कहां हो रही है? At axilla. तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? सर दिस इज अवर क्रच पैल्सी. सो रिमेंबर दिस थिंग, क्रच पैल्सी. चलो आगे बढ़ते हैं. सर अगर क्रच पैल्सी हुआ तो क्या क्या होगा? सर द इंजुरी ऑफ द रेडियल नर्व एट द साइट ऑफ द फॉर्मेशन. तो बेटा इस सिचुएशन में एलएमपी गया, एमएलए गया, बेबे गया. यस, योर पिन इज ऑल्सो लॉस्ट, योर सुपरफिशियल ब्रांच ऑल्सो लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. What I want to tell you, just try to understand. Sir, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर दे सकते हो. इफ दिस क्रच पैल्सी, रेडियल नर्व गॉन, यहां पर इंजुरी हो गई, सो एलएमपी डैमेज्ड, सर एमएलए पोलो डैमेज्ड, सर बेबी डैमेज्ड. बेटा फाइनल ईयर पहुंचे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं है, लप्पू सा कॉन्सेप्ट है, झिंगूर जैसा एग्जाम है, ऐसे ही क्रैक कर देंगे. अगर एनाटॉमी स्ट्रांग रहेगी तो ऑर्थो ऐसे ही बनेगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज द हाई रेडियल नर्व इंजुरी, क्योंकि सबसे टॉप में इंजुरी हो गई. ओके, सो यू कैन सी द ट्राइसेप्स इज इंजर्ड. यस, अवर ऑल द पिन इज लॉस्ट, पोस्टीरियर टॉर्शन, सो ऑल द मसल ऑफ द बैक ऑफ द आर्म, बैक ऑफ द फोरआर्म, ऑल आर लॉस्ट. तो बेटा अब क्या होगा?
Sir, try to understand this all the things. If there is a damage to this our crutch palsy, means crutch palsy is occurring in that situation. Yes, LMP damage, MLA damage, as well as the baby damage. Everything is getting damaged. Also, I told you there is the damage to the pin as well as superficial branch. तो बेटा सबको डैमेज हो गया. अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर इनका डैमेज हो गया तो बेटा यस ट्राइसेप्स गया. यस सर, ट्राइसेप्स हैज लॉस्ट. मीडियल, ओके, our lateral head, long head, posterior head, all are gone. बेटा ट्राइसेप्स क्या करता है सर? ट्राइसेप्स इज कॉजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, not at the shoulder. Do you remember I told you the pectoris major, sir, the pectoris major and the latissimus dorsi, they are extensor beta. Do you remember? तो ये जो मसल होते हैं एक्सटेंशन करते हैं क्लाइंबर्स मसल, बट सर पेक्टोरिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी नॉट अफेक्टेड. सो रिमेंबर इन क्रच पैल्सी, हाई रेडियल नर्व इंजुरी, द शोल्डर एक्सटेंशन इज नॉट लॉस्ट ना. कॉमन सेंस है. Triceps is acting over the mainly at the elbow. Yes, the long head can act, लेकिन बेटा मेन एक्सटेंशन तो नॉर्मल, तो बेटा ये नॉर्मल रह जाएगा. But the triceps is causing the extension of the elbow. So patient cannot do extension. Patient cannot do the extension of the elbow. Yes, the poshintrochus nerve has gone. So remember beta, if this poshintrochus nerve has gone, so patient cannot do the extension of the wrist. Patient cannot do the extension of the wrist. So beta wrist ऐसा हो गया. So loss of the extension of the wrist. This is known as the our wrist drop. Yes, there is the paralysis of the extensor digitorum. So patient cannot do extension of the our fingers. So these are paralyzed. So what is happening? So patient will present with the finger drop. So there is the loss of extension, loss of extension, loss of extension. तो बेटा माइकल जैक्सन जो है वो डांस करते हैं ना ऐसा. यस, कैसे डांस करते हैं? कैप पकड़ते हैं, फिर वन, यस ऐसा शोल्डर को एक्सटेंड करो, फिर एल्बो को करो, फिर रिस्ट को करो, फिर फिंगर को करो. ऐसा आप डांसिंग में याद कर सकते हो. कैसे याद कर सकते हो बेटा? 1 2 3 4. 1, yes, can you see? That is your shoulder extension. 2, that is your elbow extension. 3, that is your wrist extension. 4, that is your finger extension. Agree everybody? Getting the point? What I want to tell you? Yes, पहला 1 नंबर जाएगा क्या? No sir, because it is done. The elbow extension is done by the latissimus dorsi pectoris major. तो ये आपका नॉर्मल रह जाएगा. Little weakness due to the involvement of long head of the triceps. But ये 2 जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर. So patient will present with the flex elbow. ओके, नेक्स्ट बेटा ये 3 जाएगा. यस, रिस्ट एक्सटेंड होगा? नहीं सर, तो बेटा रिस्ट ड्रॉप. फिंगर एक्सटेंड होगा? नहीं सर, तो फिंगर ड्रॉप. सो पेशेंट विल प्रेजेंट विद द फ्लेक्स एल्बो, यस फ्लेक्स रिस्ट एंड फ्लेक्स फिंगर, बट ड्यू टू द ग्रेविटी इट कैन हैंग. तो बेटा पेशेंट का पोजीशन ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है ड्यू टू द ग्रेविटी. तो बेटा रिस्ट ड्रॉप रहेगा और फिंगर ड्रॉप रहेगा. गेटिंग द पॉइंट? ओके, एग्री एवरीबॉडी? यस यस यस. यू डोंट नो हिंदी. शामू अभी तक कहां थे? वेयर यू आर? आई एम टीचिंग फ्रॉम द हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, कन्नड़ा ऑल्सो. आई एम ट्राइंग. I sang a song on the Chhattisgarh. I am using every language. Where you are coming right now. Come at the beginning of the session with your all the friends according to the demand of the students. I am molding my all the language. I am using the English, I am using the Hindi, I am using the English also. I am using, today the students they demanded for the Bhojpuri, okay, for the our yes this kind of the language. Yes, Chhattisgarhi also, Nepali students are here, Pakistani students are here. I am using all the language. Okay, so I am using English. Okay, Shamu, where you are till now, please come with your all the friends. Okay, so what I want to tell you, the crutch palsy. Yes, crutch palsy, but remember all are getting damaged. So in the crutch palsy, so yes, remember in the crutch palsy there is the loss of extension. Sir, crutch. Yes, thank you everybody. Thank you for different kind of the emojis. Thank you for your support. What I want to tell you बेटा, crutch palsy. Yes, और जिसको हिंदी में चाहिए, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो भी कमेंट करो. जिसको इंग्लिश में चाहिए वो भी कमेंट करो. Whatever the maximum comment will be there, according to which I will mold the classes. Don't worry for that. Okay, so what I want to tell you, crutch palsy. Sir, in the crutch palsy there is loss of extension first at elbow, loss of extension at wrist, loss of extension at yes fingers. I told you that loss of extension at the wrist, that is known as, sir, that is the wrist drop. Loss of extension at the fingers, so that is your what? Fingers drop. Getting the point beta?
Okay, so these are the things which you have to remember. Okay, so what I want to tell you, these are the points. Also, definitely sensory branch has gone, so that is the loss of the sensation. Yes, sir, there will be the our loss of sensation at radial nerve dermatome. Now, what is a radial nerve dermatome? I taught you. Okay, sir. Now, can you tell me what is this? Sir, this is the our, yes, Saturday night palsy. So, in Western countries as well as in India, होता क्या है? यस, शनिवार की रात को एट द सैटरडे नाइट वी आर सेलिब्रेटिंग द पार्टी. पार्टी में बेटा पिए, पी करके टल्ली हो गए और फिर उसके बाद अपना हाथ ऐसे रख करके सो गए. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, ये देखो बेटा, ये चेयर है, ये इनविजिबल चेयर है. कैन यू सी, ये इनविजिबल चेयर है, हमारे टेक्नोलॉजी का बना हुआ. तो बेटा जब हम रात को सो रहे हैं कुर्सी में हाथ रख करके, तो बेटा ये कंप्रेस हो गया. कौन? एक्सिला पार्ट. यस, देयर इज अ कंप्रेशन ऑफ द आवर radial groove. So there is the compression of the radial nerve. Sir, there is a compression of the radial nerve at axilla or in the radial groove. This is known as, बोलो बेटा ये क्या है? Sir, this is our, yes, Saturday night palsy. Okay, so if axilla is damaged, so all the things. But if there is a damage at the radial groove, what I want to tell you, if there is the damage at the our radial groove, तो अब क्या होगा बेटा? Now tell me, LMP, sir, these are the branches above the radial groove, these are normal. Yes, MLA, Polo, sir, these are the branches at the radial groove. ओके, तो ये डैमेज हो जाएगा. सर, दीज आर गेटिंग डैमेज, तो इसके फीचर मिलेंगे. दिस ऑल विल बी नॉर्मल. एंड देन आई टोल्ड यू द बेबे, यस सर, दिस ऑल आर बिलो द रेडियल ग्रूव, सो दीज आर ऑल्सो गेटिंग डैमेज. So remember here, sir, long head and the medial head, they are normal. Means you can say the triceps is approximately normal. Yes, can you see there is the medial head, so triceps little involved. But sir, mainly our long head and medial head, they are carrying the fibers which are above the radial groove, so triceps is normal. But the medial head, lateral head, anconeus and then portion trochus nerve, all are getting damaged. Getting the point? तो बेटा अगर ये सारी चीजें डैमेज हो गई, अगेन आई एम शोइंग यू द इमेज फॉर योर कॉन्सेप्ट. सर, many causes damage at the radial groove. So this LMP, they are normal. Triceps approximately normal. Triceps is responsible for extension at the our what? Elbow. तो बेटा elbow पे extension loss नहीं होगा. ये तो नॉर्मल ही था, बिकॉज इट वॉज सप्लाइड बाय द, इट इज डन बाय द आवर पेक्टोरिस मेजर एंड द आवर, यस यू कैन से ट्राइसेप्स. बेटा ये भी नॉर्मल रहेगा. सो ओनली द रिस्ट एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल, सो रिस्ट ड्रॉप. फिंगर एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल, सो फिंगर ड्रॉप. सो ओनली 1 is normal, 2 is also normal, only the 3 and 4th will be found. Okay, so what I want to tell you, sir, there is the our one feature, sir, that is the our Saturday night palsy. So here you can say there is our only wrist drop and the finger drop as well as sensory abnormality you will get. Okay sir, now look here, there is a one more another situation. एक और situation है बेटा, when there is a damage to the radial nerve below the radial groove. No sir, ऐसा नहीं मिलता. But at the cubital fossa, at the elbow, it is seen. So what is happening? मैंने आपको बताया above the radial groove, in the radial groove, and you can remember the cubital fossa. तो बेटा इस सिचुएशन में LMP भी नॉर्मल है, MLA भी नॉर्मल है, BEBE भी नॉर्मल है, only the portion trochus nerve has gone. So now the patient is able to do extension at the shoulder, yes or no? Yes sir. Why? Because of the pectoralis major, because of our latissimus dorsi. Okay sir. Patient is able to do extension at the elbow, yes sir, because triceps is normal. Now there is the normal brachioradialis, BEBE, extensor carpi radialis longus, which are crossing the wrist joint. So patient can do the weak extension at the wrist also. Patient can do weak extension, but extensor digitorum is involved because it is given the branch below the radial groove. तो बेटा पेशेंट अब ऐसा नहीं कर पाएगा. पेशेंट will be able to do wrist extension,
but he is not able to do the finger extension, so patient will present with the finger drop only. So if there is the radial nerve damage where at cubital fossa, in that situation you will see only the finger drop. ओके तो चलो एक बार मैं और समरी करता हूं। रेडियल नर्व का लीजन बेटा ये आपके नीट पीजी ऑर्थो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रेडियल नर्व डैमेज वेयर फर्स्ट above radial groove, second in radial groove, and third beta clinically the radial nerve damage, yes, not below the radial groove but better to say at elbow. Clinically, yes, at elbow, also you can say in cubital fossa, you can say. Got the point? So these are the points which you have to remember. So I told you again one short and sweet thing, sir. Yes, see here you all had seen this was the our humerus, correct sir? Here was the our radial nerve, correct sir? How you can remember? So there is the our LMP, there was the our, yes, LMP. You all know now, na? I am doing the revision. Long head, medial head, and posterior cuticle of the arm. And then there was the our, yes, MLA, also the po, also the low. Yes, sir, we know very well. Medial head of the triceps, lateral head of the triceps, and conus. Then posterior cutaneous nerve of the our arm, and then lower lateral cutaneous nerve of the forearm. Okay, sir. And then I told you the BEBE. Yes, sir. Bebe. Agree? So just one summary for the radial nerve injury. Okay. So remember, if there is the damage above the radial groove, so there is the loss of paralysis of the LMP, MLA, polo. There is the damage to the our, yes, it will divide into the superficial branch and the deep branch. So mentioning that one also. Superficial branch, deep branch. Deep branch is our pin. So there is a damage to the our all the things. MLA has gone. Yes, LMP has gone. MLA, polo, bebe, pin, and superficial branch. So triceps gone. Loss of extension at the elbow. Yes, at the shoulders will be normal. At the elbow, wrist, and then finger. तो patient ऐसा आएगा, wrist drop रहेगा, finger drop रहेगा. So simple. But if there is a damage to the our radial groove, if there is a damage to this our radial groove part, in that situation LMP will be normal. So the triceps main part is normal. तो बेटा patient यहाँ extension करेगा, yes, इसको भी extend करेगा, yes, but he cannot extend the wrist, he cannot extend the finger. So simple. But if the patient is presenting with the lesion at the cubital fossa, यहाँ पर, in that situation LMP is normal, MLA polo is normal, as well as the baby is normal. So only there is damage to the pin and the superficial branch. So pin is getting damaged. So remember, there is the loss of extension of the finger only. Why? Because baby is normal. So the wrist can be extended due to the normal brachioradialis and extensor carpi radialis longus. Okay. So you have to remember this all the things. One more image for all of you, sir. Suppose this is our Michael Jackson. Okay, sir. So he's doing the extension, 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 extension. Okay, fine. What I want to tell you, sir, this is shoulder, extension. Sir, this is our elbow extension. Sir, this is our, yes, wrist extension. And here I am telling you, sir, here I am talking about the our finger extension. समझने के लिए, ओके? क्योंकि बेटा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जब नीट पीजी में जाओगे तो बेटा यहीं से क्वेश्चन आएंगे 1 2 3 4. ओके? So now you have to apply the law. Remember, shoulder extension mainly it is done by the climbers.
muscle. We are giving the number na 1, 2, 3, 4. So whenever there is a high radial nerve injury at the axilla, okay, even then this shoulder extension will not be lost. मतलब बेटा ये सब जगह नॉर्मल मिलेगा ना आपको, आराम से, प्यार से, धीरे धीरे. When we are eating the paneer chili, chicken chili, we are enjoying the each bite of the chicken chili, paneer chili. In the similar way, here the Spider-Man is telling you enjoy the each bite of the knowledge. बेटा बहुत important है. This is your very 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 most important topic for your upcoming MCQs exam, for the your NEET PG INICT, योर डिफरेंट काइंड ऑफ द यूएसएमएल प्लैब, चाहे बेटा वो इंडिया का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे वो आपका यूएसए का हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. यस, आई एम टीचिंग across the 34 countries since the 2009 with the help of my YouTube channel. Okay, yes, right now at the Cerebellum Academy you can get my all these beautiful videos beta, but this is the one very very beautiful way. Yes, this is our Michael Jackson uncle. तो चलो भाई इसको एक कैप भी पहना देते हैं. Yes, Michael Jackson. So you have to remember that one. Okay, yes, चलो बढ़िया मजे के लिए इसको हम ये कैप भी पकड़ा दिए. फाइन, तो ये आपको याद रखना है कैसे. ये कैप पकड़ो, फिर 1 2 3 4. ओके, कैसे करना है? 1 2 3. यस, 1 एल्बो एक्सटेंशन, 2 सॉरी 1 शोल्डर एक्सटेंशन, 2 एल्बो एक्सटेंशन, 3 रिस्ट एक्सटेंशन, 4 फिंगर एक्सटेंशन. ओके, फर्स्ट हाई रेडियल नर्व इंजरी, बेटा इसका कोई रिलेशन नहीं है तो इसको हटा दो. एक कहीं पर भी नहीं जाएगा, एक सब में नॉर्मल रहेगा. ओके, नाउ व्हेन देयर इज द इंजरी at the our axilla, 2 is lost, 3 is lost, 4 is lost. No elbow extension, no wrist extension, no finger extension. So patient is presenting with the elbow flexion, wrist drop, finger drop. Okay sir. Now when there is an injury to the our radial groove, so at that situation what will happen? So remember at that time, yes sir, patient can do the elbow extension definitely, but triceps is normal, so patient can do the elbow. Yes, shoulder extension he can do, elbow extension also he can do, but he cannot do the wrist extension. So wrist drop and finger drop only. And when there is an injury at the cubital fossa, all are normal. So he can do the 1, he can do the 2, he can do the 3 also. Only the finger drop will be presented. Everybody, कोई confusion नहीं है ना? Fine. Okay, so these are the our different things. Yes, Kishan, Shairi. So tomorrow is the our Republic Day. So again, better remember this is the one great celebration of the our India. So few lines for this all. हेमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र तुम दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो. So with this great lines we are going to celebrate our Republic Day. Happy Republic Day to all of you my dear friends. With this power of the freedom, with the power of this our yes Samvidhan, yes, we have to enhance our knowledge and we have to use this knowledge for the proper serving to the society. तो चलो बेटा इस नॉलेज के साथ बढ़ते हैं, सेरिबेलम के साथ बढ़ते हैं, अपने इस नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए बढ़ते हैं और अपने देश को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, इस दुनिया को रहने के लिए और भी एक सुंदर सा जगह बनाते हैं. ओके बेटा, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर अवर नेक्स्ट पोर्शन. यस, थैंक यू सुमित, थैंक यू, होप यू ऑल एंजॉयड दिस ऑल. तो बेटा अगर मजा आ गया होगा तो एक बार फिर से इमोजीज हो जाए, क्योंकि इमोजीज जो है वो ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि मैं कैमरे को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. आपको भी ये लगता है कि आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सामने सीधा स्पाइडरमैन बैठा हुआ है टेबल पे और वो आपको पढ़ा रहा है. ओके, यस यस यस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल लाइंस. ओके, यस, you are right, AXQSK. Great power comes with the great knowledge. Yes, when you are having the great powers, then great responsibility comes. When you are having the great knowledge, then again great responsibility comes. So this is your radial nerve lesion. Okay, so this is another concept for all of you. Michael Jackson concept. Okay, what we are giving the name? MJ. This is not the Mary Jane, this is the Michael Jackson. Remember, not the Spider-Man MJ. Concept for radial nerve injury
एग्री एवरीबॉडी? होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन। आराम से पढ़ो बेटा, प्यार से पढ़ो। जितने ज्यादा लोग आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा हमारा आप सभी फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों के लिए आराम से धीरे धीरे करके पढ़ते चले जाएंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। सात्विक, सुमित, विनय पाठक, थैंक यू एवरीवन। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। वन मोर थिंग, now we are going to look for the one very interesting fact, that is our honeymoon palsy. Remember, at time of the honeymoon, nibba nibbi they are going, and what is happening? Nibbi is sleeping over the arm of the nibba. So due to the compression by the head, there is the radial nerve compression. Due to the radial nerve compression, there is a neuropraxia. The blood supply of the radial nerve is compressed. So there is a abnormal sensation along the course of the radial nerve. There will be the tingling, there will be the paresthesia, there will be the sensory abnormality, long duration, then motor abnormality also may manifest. Okay, sir. So this is the honeymoon palsy. Remember, it is simply the neuropraxia of the radial nerve. Radial nerve compression. ये क्या है बेटा? Sir, this is the radial nerve compression. तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना, मैं सीधा परमानेंट इलाज बता रहा हूं। उसके पहले एक और शायरी। शादी के पहले तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, लेकिन शादी के बाद याद रखना, या तो तू नहीं या मैं नहीं। बेटा, इसका परमानेंट इलाज बताने जा रहा हूं कि या तो इस निब्बा का हाथ काट दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, या फिर इस निब्बी का गला काट दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा हनीमून पैल्सी। ऐसा नहीं करना है। जस्ट मैं फन कर रहा हूं ताकि इसको भूलो नहीं। दिस इज द रेडियल नर्व कंप्रेशन, honeymoon palsy. So remember, honeymoon palsy is your radial nerve compression and the honeymoon muscle. Later I will teach you in lower limb honeymoon muscle. Sir, that is our sartorius. बेटा, ये सभी बहुत हिट क्वेश्चन होते हैं और नंबर बढ़ रहा है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये मिला, आपको याद है, मार्क किया, नंबर लिया। Agree everybody? Yes, hope you all are enjoying. Sumit, thank you beta, thank you. So this is our radial nerve compression. Fine. So these are the different points. Now radiology. Can you see radiology? Radiology is nothing, it is the shadow of the anatomy. So we are going to look for the the radio anat conceptual brainstorming integration. Sir, this is our clavicle. Sir, here is our glenoid cavity. So you can say scapula. Sir, this is the our crow-beak-like process, coracoid process. Sir, here is our what? Sir, this is the our head of humerus. So just below the head of the humerus, the narrow constituted part, this is known as the neck. Surgical neck of the humerus. So can you see, this is the definitely shaft of the humerus. So you can observe there is a fracture at the shaft of the humerus. There is a fracture at shaft. Do you remember at the shaft here which nerve is having the course? Sir, radial nerve was passing through the our course. So in this case, at situation of the fracture at the shaft, there is an injury to the which nerve? Sir, radial nerve. Many important MCQs I told you at the shaft radial nerve is related, and many important MCQs with our radiology. Very important beta. Hope you all are enjoying the session. Okay, so definitely in this fracture means what? Sir, fracture means ortho and not conceptual brainstorming integration. So the beautiful relation of the anatomy, radiology as well as anatomy. Okay, ortho, anatomy and radiology. So these are the different things I summarized for all of you also. So at the last, if you want to be strong, learn to enjoy being alone. So we completed each and every aspect of the radial nerve. So in upcoming time, we are going to cover our ulnar nerve and then medial nerve. So thank you very much for all of you. Thank you for such kind of beautiful support. We will continue such kind of the session till when there will be the clapping, till when there will be the mashallah, subhanallah, this all the things, and for which you need the audience. बेटा please inform your students. अगर बेटा स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर व्यू कम होंगे, तो बेटा मैं ये लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो उसे ऑडियंस चाहिए। जब विराट कोहली बैटिंग करता है तो वो चाहता है कि पूरे स्टेडियम में खचा खच
पब्लिक भरी हुई हो। तो इसी तरीके से बेटा यहां पर कम से कम यस इस वीडियो के व्यूज जो है बेटा अभी के अभी आपको 1000 के बाहर पहुंचाने हैं, और उसके साथ में बेटा लाइव में कम से कम 500 स्टूडेंट्स चाहिए, तब मैं आऊंगा, अदरवाइज ये सेशन लाइव सेशन मुश्किल हो जाएगा। तो चलो आपको समझ में आया होगा। प्लीज आस्क इफ यू आर हैविंग द डाउट्स। आप सभी को मजा आएगा बेटा, कोई भी डाउट हो बेटा प्लीज आस्क। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस स्पाइडरमैन सेशन, और इमोजीज हो जाए बेटा, ओके, ताकि मुझको पता चले कि हाँ आप लोगों को मजा आ रहा है। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड। इफ एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क, कोई भी डाउट हो बेटा प्लीज यू ऑल कैन आस्क। ओके फाइन। कोई तुमसे पूछे कौन है एनाटॉमी, तो कह देना कोई खास नहीं, एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, कभी हंसने का कभी रोने का, बस एक बहाना अच्छा सा। यस, एमबीबीएस का ऐसा साथी है, नीट पीजी का ऐसा साथी है, जो दूर नहीं और पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन है एनाटॉमी, तो कह देना कोई खास नहीं, तो कह देना कोई खास नहीं। खास नहीं होते हुए बेटा ये बहुत खास है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का बेसिस यहीं से आता है। कल के डेट में बेटा कोई भी आपसे एनाटॉमी नहीं पूछने वाला जब आप पेशेंट को देखोगे, लेकिन अगर एनाटॉमी वीक रहेगी तो अदर जितने भी सब्जेक्ट बेटा वो हमारे वीक हो जाएंगे। सो वी हैव टू मेक दिस एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग एंड द स्ट्रॉन्गर। ओके एवरीबॉडी, okay, so can we end the session? Yes, thank you very much, god bless you all, stay tuned. Again, get in our contact, there is our Cerebellum Academy WhatsApp group also, where you can get the your different kind of the schedules. This all the things will be there. Okay, yes, this PDF you will get in the our Cerebellum app. Okay, so these are the our different information. Go at the our link where you can get the many free sessions also. Thank you very much, god bless you all the best, stay tuned with the Spider-Man. Thank you beta, bye bye everybody, bye bye, love you all, respect for all of you, enjoy the session and learn, because knowledge is the power. Yes, with the great knowledge great powers come, and with the great power